Sky Power Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount. Welcome all on board our weekly civic education program. Today is Saturday, 6th of December 2025 at 17:03 UK time. Mustafa Jame is my name at the seat. Greetings. Assalamu alaikum. Bading ulu ngal kontong mobe dauda anibe watu watu on Skype wa radio and TV services called Bismillah na program o minka so jang lokngolo kuninyan temenci the civic education program nal badimalo Mustafa Jamet imbesirin program o kuninyan tembe. Okay, the group continue and the new feature Sky Power Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount, and Bismillah program, Civic Education Program, and Accent Harit Mustafa Jaminekal and Fiji Rajbi. Okay, like we usually do, as announced on here, Sky Power Civic Education is back live on the on stage here. We've got our guests. They're not guests. I would call them guests, or a gun, Yeah, so, we'll leave them to introduce themselves, and then we'll make a start on this. I'll come to you first. You're on mute. I think new buildings. Is it Suleiman? Yeah. So, Neil, greetings. But assalamu alaikum, Mustafa and at ñepp ñoo xamne ñu ñoo déglu ci Sky Power ñoo fi nekk tay man la Suleiman Ben Soirée nekk ci Birmingham England ci jotaay bo xamne jotaay bu am solo lay nekk su sobe yalla ñu ngi leena nuyu di leen sargal ngeen join ñu ci programme bi jërëjëf am na solo Ndeye. Waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Suleiman it's always nice pour am coffee daal especially situation bi ni mel ni discuss look at current issues yeeg naka la daal dëkk bi nit ñi mun a understand daal parce que affaire si dafa jaxasoo boo xam ne doo dee mun a xam daal naka la doo dee mun a génne affaire yi daal doo dee mun a filter sift through daal because of things in your demee. And Jerejef Suleiman, as always, been there to assist and be here, help Nini understand situation. Be with, as usual, the great job you've been doing, and thank you so much for the time to be here. And again, the news swing the glukati yep ak ñu comment kati nañ try dal the book they said because nit ñi dañ de complain duñ de read and comments or but we will try. We just want the information to be out there. And Saul Suleiman Jeng hopefully will be in, Saul Baji and Aziz and Bamba, hopefully they will be able to join in. And Mustafa, again, thanks a lot to just make sure that these things are happening every Saturday. Thank you so much. Jërëjëf Ndeye am na solo bon suñ bunti waxtaan bi tey mooy democracy on the watch and governance and freedom in today's Gambia. So Gambia doon na dëkk boo xam ne manama xamul I don't know how to even put this, is it about comedy, it's about or nationalism or selfishness, société affaires yi waaye Ben su ma ñëwee si yow democracy on the watch ak security xam nga democracy, security and governance don't know how these are intertwined. So to the extent that but my concern here is the ordinary citizens, because everything that happens in government, in democracy, the people that it impacts mostly is always the ordinary citizens. And this, most of them, they're very innocent in this. But people who are in position always take advantage of situation
and make things happen the way they wish. On that note, Ben, democracy on the watch, such as this lady, governments and democracy, so ci boole freedom in the Gambia, lan mooy sa gis-gis. What are your thoughts on that today? Wow, suñ ko waxee rek dañ am pour delloo suñ xel soo déggee ñu wax democracy fu mu ne nii di ko emphasize because dañ dem to a brutal dictatorship ñu ne xam nga ku dem ba ñàkk dara moo dee xam the value of that the 22 of dictatorship lan ñu fàttali o jàngal ñu lan lañ ñàkkoon unfortunately noo ko waxee buñ demee ba nit ñi taxaw si jiitali political parties yi ba mun a génne dictator bi war a génne dictatorship ñu naagu ñoo ñu jiitu jiital seen coobare jiital seen bugga tax ba luñ waroon a def pour realize the démocratie bu boppam maccoo ko ñu ñàkk ko te loolu lu ko finde mooy luwaa yoo xam ne waroon nañ ko wécci rawati loolu si luwaa yi mooy loo xam ne mooy constitution bi loo xam ne luwaa boo xam ne tënk nañ ko si réew mi si constitution bi la moo wéeru reforms yoo xam ne waroon nañ koo def si institution si rawatina si security sector bi ni xam nañ security sector bi role buñ play si during the time of the dictatorship reforms yoo boo xam ne waroon nañ koo def si judiciary bi di xam nañ judiciary bi role buñ play in the time of the dictatorship. Another reform buñ dul wax mooy social reforms yoo xam nañ torox tànge ak coono boo xam ne askan bi dem na ko loo xam ne loolu yëpp dañ ko woon a jiital tënk ko mu dem nu mu war a demee waaye xes ne ñu jiite woon seen itte yëpp mooy ñoom seen bopp dañ fàtte Gambia léegi nag ba tey dinañ oo suñ bopp ne ñu ngi si démocratie waaye nañ xam ne lu bari manqué na ndig lana gën a manqué mooy am nañ exécutif boo xam ne gëmatut principles of democracy gëmatut lana taxoon ñu xeex ba génnee fi dictatorship daanaka moom la fa bëgg a delloo si dictatorship waaye tam ba tey lu ñu jàppale mooy ndig nit ñi xamoon nañ dictatorship nu mel suñ dooree di ko gis rek dinañ ko ràññale te ràññale boobu lañ nekk di def because of gis nañ doxe ni dictatorship suñ toogee ba loo xam ne yëpp waxoon nañ ko amuñ ko tey amuñ constitution bu bees loi yu ñu woon a wécci wuñ ko di public di public order act yooyu yëpp méngoowutoon loo xam ne dafa war a àndaa démocratie waaye tam gis na in fact foo xam ne la ñuy jàppa nit ñi di leen denc muy prison si suñ justice system bi reform suñ war a amu ko léegi ñu gis ne lépp loo xam ne dictateur bi mu ngi ko doon use pour mun a toog si réew mi continuer di ñu not ne this government moom lañ jël saa yuñ toogee di wax ak ñun dinañu xas dinañu saaga te su amee képp koo xam ne mu ngi ci askan gi wax lu jëmee loolu sax de xëj na sax duñ wax loolu sax de lu ko jëmee ñooñu indi leen problème ñu gis ñoo xam ne si nguur gi daanaka xam nañ ne óor na leen ne suñ jógee bitim réew fii dem Gambia ñu ngi dem si kaadu nguur gi ñu ngi dem di saaga di def lu leen neex di sosal di def lu leen neex te xam nañ ne ñooñu soo gisee ñu ko def nguur gi moo leen jàppale ñuy gis président bi di toog si podium di toog ay askan di am meeting moom si boppam muy taxaw di wax ne loo leen ragal ndig yan suñ government NPP ñoo amee police ñoo amee lii loo leen ragal loolu yëpp incitement la tey ñu toog ba di dégg governor of Central Bank ne fa xas diaspora boo xam ne tey amul benn development partner booy mën a oo ne moo gën a taxaw diaspora si loolu moom tey waxut naka lay jëlee diaspora bi seen liggéey gën koo njëriñal gën koo barkeel
ba pare gërëm ñoo xam ne ñoo nekk si diaspora si liggéey boo xam ne ñu ko def waaye lu mu am pour def xas ñu waaye lii yëpp mu ngi laa won ne dañ jaaxle mu ngi laa won ne bon ñun ñu ngee def suñu liggéey ñu ngi leen a téye foo xam ne ñoom dara desewul leen di amuñ luñ xalaat pour joxe amuñ dara pour joxe lu ñoo am pour def pour xas ñu tànca ñu dañ doon fay nit ñi di ñu xas di ñu tànca léegi ñoom loolu gis nañ ne loolu mënut a dem léegi ñoom seen bopp ñoo xas ñoo tànca dégg nañ docteur Cissé di xas di tànca di ooyee ay jigéen ne jaaykat yi seen bopp lañ loolu yëpp dégg nañ ko bon lii moom ñu won ne soo gisee tari président Barota mu ne du parewuta wàcce dafa bugg a dawaat bon xam nga ne yaakaarut ne am na popularité waaye dafa yaakaar ne mu ngi si gouvernement mu ngi am doole moo tax fa la bugg a jaar pour ne fa taxawaat nit xam na ne bés bu mu wàccee liggéey bu mu liggéey nekkul liggéey bu baax liggéey bu mu liggéey dina jëflantoo nguur dina jëflantoo nguur bu ñëwi si loo xam ne yaaxal na ko si réew mi yooyu yëpp nañ ko xool accountable loolu la ragal moo tax muy tàttaam moo tax suñ taxawee fii di insécurité si ñoo am instabilité bu ñoo séntu nekkul ne dañ koo séntu ni bugga ko waaye mooy réalité bi gis nga kuy ne da ngaa toog a benn cin foog nga dem marché bi jël bagage yoo xam ne moo laa toogal benn cin te ku jël bagage yooyu dugal ko si cin di ko def jaar fu mu war a jaar ngay fry di rusi di baaral bon su ñoree rek benn cin lay doon bon suñ gisee luy nekk si réew mi tey bon ñu séntu ne ñun Gambien si suñ jógut hold this government accountable fu ñoo de jëm du baax fa laa bëgg na am. It seems it's working, Suleiman, because governor Bidiwane, Nyinga Hamnesa, they live in a 2-meter, especially those in Europe, it's a 2-meter house Lendika apartment Nyinga Hamne. So that means he's paranoid about something. I'm the law Hamne, they've got sonal torop, so there's something wrong. Why Lena fee, it's about they use this as and when it suits them. Why should they maybe suit, it doesn't suit them? They don't care. So they hamne, people cherry pick and choose what suits them, imply or look at the legal side of things if it suits them. What sort of where is the hope? So is there any hope? Because all I don't want to I have not followed, but is it something new, Governor of Central Bank? It's not new in a sense. No, lima governor Central Bank because man get gas lima yangi okay, wa mugi hew de demba xawma. But mo mune diaspora bi la don attack. Wa lu mu wax mu ne amono jamono danaka few newspapers amon dara du don xew joj naka jama mu ngi am. Waaye mu ne depuis social media bi mu ne am na ñoo xamne rawati na ñoo xamne ñu ngi ci diaspora bi. Waaye estama mu ne ñu nekk America sa tànne nañ ñoom ñu ngi dëkk si ay kër yu mag waaye ñu nekk Europe ñoo xam ne ñu ngi dëkk si néeg yoo xam ne 2 meters la ñu nekk on social media di wax lu leen neex. Wow. Yeah, wax bi la ko waxee. A whole governor of Central Bank. That means the fu nekk politique bi dafa serious right now because yes. There may be a governor of Central Bank who's supposed to be very professional with ethics, because the ethics of a governor of a central bank, the banking ethics, we may be wrong for you be able to how did you guys see politics? He has a serious problem. But then again, Suleiman, I think it's simple because send boss, Daphne Saga, has to. So already set a tone be for all of them to do that. But Suleiman, we were all in the struggle. Unfortunately, I'm on a ministry time here, but I think there were not as many could say the rudeness, arrogance, rudeness, indiscipline of Barros ministers and public servants. I have not seen it even during Jammeh time. Am I wrong? Because maybe we didn't put too much attention, but I have never seen this kind of arrogance, this kind of rudeness, this kind of indiscipline, this kind of unethical behavior of ministers and public servants. And now you're talking about a governor of Central Bank. Central Bank. Banking etiquette is made.
When I was in international appointments, there are certain things you cannot involve because of Mayud Lako. Now, whole governor, it doesn't matter what provoked it, but the whole governor to stand out to insult Gambians is something else. Well, I can kind of agree with you. Na munuma fatel ko any particular ministers, time jamme sax ñoo xamne they were disrespectful. I can't remember. You can say the jamme nañ wax lu nekk. Yeah. Why ministers yi munuma remember any particular minister. No, in fact, I think we were going after them a lot of the time, but yes, I can't remember which one of them. Munuma remember, no. I can't remember. This one is worrying. Why? Xam nga lu tax? In this case, so amé borom kër muy waxé wax yi ñaka teggin ñaka yar bon doom yu mag yi tam dañoo waxé wax yi ñaka teggin ñaka yar. Exactly. No. Boba nak su njoboot bi fekko wala njoboot bi waxé waxi ñaka teggin ñaka yar yow njoboot bobu mun loko yar because of yow kilifa bi da nga ñaka teggin ñaka yar. Jeexna tak. Lolu nga digal ci dëkk bi. Mota tay suñ déggé né Gambia mu ngi gëna dem da ci suuf ci waxin ñaka yar ak ñaka teggin buñ blame xalé yi. Ndik ministre yoo xam ne ñun dañ leen a fay président boo xam ne dañ ko amee lépp te du ma dee bëgg a joxe exemple mooy ne Barrow su setee sax ñun ñoo tax ñun askan bi moo tax ñu set ndox bi moo saabu koo xam ne nag moom da nga dem be yow da nga nangu sa askan ñoo laa setal yow amuloo loo mun a wax yow soo seeyee sa kër sax soo setee askan bi moo tax nga set yow bon amuloo dara loo wax askan boobu waaye nag gis nga soo gisee ñuy réacté nii dafa am guilt boo xam ne dañ ko guilty ba pare dañu xool won leen ko ne leen ñii ngeen nekkee du jaaduwut di yoon léegi nag moo tax dañ leen xool so much accountable ba nga xam ne léegi amuñ anybody to defend them di try nañ lu nekk jënd nañ newspaper yi jënd nañ naka press houses jënd nañ ay nit indi nañ fu mu ne nii façon yu advice bu nekk am nañ ko waaye taxut mu resonate. Ba pare Suleiman dogguma la de gis naa and I have evidence to that. I just need further proof. Some of the fake accounts, presidential special advisors, like some of them have been ministers. I got 2 proof of it, and I'm just working on it. But fake accounts, Wow. I saw those things, and I was like, whoa, so feeling aga. Wow. And I have evidence. And with time, I'll bring them out. Presidential advisors, and I'm saying it here, and I'm sure they are listening. I'm getting closer to that. And ministers, fake account, and you know what they do? Some of them will even put UDP profile also in that. I saw that, and I was shocked because they might attack, and they forget to change the profile. And I saw it, but because I didn't also, take the screenshot. They changed the profile immediately, being detected. Then I'm like, wow. So yes, that is the baddest side of things as well. Social media, the songal, the attack, this defend this government. Hamal ne nyari thing la. Boka na si tapale bi wala mu ngeen njëriñoo si tapale. Waaye nekku ne si dëgg lañ ko def ñoom seen bopp xam nañ ko. Te ndey lu gën a expose mooy for a governor noo ko waxee ndey governor doo den dégg turam sax because of how professional they are. Exactly. They nga disagree with their policies sax but doo de am an avenue sax because of how professional they keep themselves. Why nga xam ne dafa jaaxle ba show how ignorant he is. Ndey imaginal ne yow nga ne you are a governor central bank. How about the difference? Wow. Su nekkee yaa ngi attack nit sax bu ko attack on economic terms yoo xam ne it's wrong. Tay you can have a smaller house in Europe which is more expensive than a mansion in America because of locations are not the same. In America, munga am a property of $200,000. Muneka bundaw,
but $200,000 joxla mansion somewhere else is the location. No, but Suleiman, even in Norway, the houses here are in millions. Yeah. Yeah. Anyway, The apartments are in millions, you know. No, why? Lumala want sat num helam num gate. Pour generalize everything like that. What I did them personal at that personal length. Lola munawa. Mola wane bon ki in private muge saga ni. Yes, and then but that shows also how Europe is going after them. Because that is it. You know? No, because wax na ne so Google suma tour rek li mo de ñew. Why lepp luñ ko bindal opodori be degala. He is the worst central bank governor we ever had. Suleiman, you made a point here. I just want point bi nga def ni ne nga ne mu ne suñ Google turam rek li mo de ñew. Wow. That is good. That means it's bad. Wow. Because now that shows the effectiveness of now he has encouraged us to do more. Google rek. Yeah. Negative money. So anywhere in the world, very good. I am happy to hear that. Yes. How stupid he is. He is telling us. Google because when we are recruiting, you go and check and when they Google, check. So you go Google and then like a criminal. Very good. Now we will intensify that. Motamanela, he's stupid because of Muge one and what we do is effective. And Muge one and a meeting up Muge Sona, Muge Toro. This is the fact. Why didn't Amo for Monday? Then in the dossier, one corner he cannot silence us. That is citizen justice. I'm gonna Suleiman Mustafa Balama just quickly here. I'm not feeling well, but it's like this is really getting into me, that irritating me. This is what this guy has been saying. Because Lumo living Suleiman Moy Lola de Wanine. Social media, people talk about is bad. Is yo nunko use la. Yes. Yo ninko utilize la because social media manda money. Therefore you for Africans. Because in generally swing states are authoritarian, suppressive dictators. So most of the time we don't have access to the mainstream media. Yeah. And on the other hand, those of us living in the West, we also have access to mainstream media as Black people and Africans to tell our stories. Yeah. BBC, all these people, CNN, no, they write our stories. Now we can go and write our own stories and defend them. And even go after them and defend it because I'm the platform before social media. So the money with the social media, African be like no because you am in voice. Yeah. Not in the West, not with the Western people, not with our own people, not our government. So this is where the power of social media is. And I think our people need to get it. It works. Because legally no. If you think your hair be defco. If you think being on the ground and active, getting things done, defco. If you think it's your money there, defco. If you think for them affecting, defco, because all hands on the deck. Yeah. No, generally, in fact, any struggle for any social justice or anything so we say we not possible successful is because of this media. So we say you want to hold accountable because of social media. This change you accelerated within the first 2 decades have unprecedented. Government changes is unprecedented. Now, in fact, lula ko gina won moy di Gen Z. Nga xamne ñom sen life social media how powerful the Gen Zs have become, how relevant the Gen Zs have become. Also, Suleiman, government use it because one time I was talking to one of our ministers because there was a topic boom bindon and there was so much attack. I mean, it's the same. Gambia, the government. No way fee, it's the same. They will go after you like hell. And to Babylon. And I remember Minister Foreign Affairs, and the attack. So much say once in a meeting, Monaco share, man, this guy song and that way. Day is good. Because that's where we test our policies. Policies, so you go genuine reaction. Policy makers to go and do the research and things. Then could they know social media because social media and they always say that especially Facebook, people will come after you as they are. And they will not hold back. Amundara. So following they be popular. Or be lila. On top of it, they get lots of suggestions as well. Because some people will attack you, but this is suggestion. Some people will even come with suggestion.
they give you information of things in the xamul sax. Yeah. So yooyu yëpp lañ dee jël seen secretary yi ñu paak yëpp, they go and sit down, assess them, filter and go through. So it is a source of information and also its own research directly dealing with the people, because singa they gis anger, deforestation be, and where these problems are. So why ñun suñ government bi ñoom dañ fii ne daal lii attaque la, because Barrow mu nekk président bi suñu saagee kon bu waxee di suñu attaqué bu wax ñu xas ñu, it's nothing, because bu waa moom président bee ko employ yow ki la employ dafa taxaw saaga ñu xas ñu def ñu lu nekk ko oye na baakatom feñoo lan what more can these people say worse than what has been said already? What more? So we see ministers see du nekk la ñoo yëkka, but that doesn't, Suleiman, of course with experience you know it, that doesn't stop us. No. Because Gambia is bigger than that. And dama ko dee wax nit ñi, Suleiman, dama dee dégg nit ñi di wax ne waaw diaspora yi xamuñ li xew si dëkk bi, diaspora dañ bëgg a wax si dëkk bi te xamuñ dara lu dëkk bi, diaspora dañ foog ne ñoo xam dëkk bi, diaspora dañ foog ne ñoo moom dëkk bi, diaspora ñoo. And I say it, Suleiman, and I'm sure you will get it, and Mustafa. Yeah. The stake we have in the country is higher than anybody. Yeah. Because as people in the diaspora, ñun dañ nekk di struggle with our own economy in this country. And then we struggle with the economy in the Gambia. Yeah. Because we have two mouths to feed. We have the mouth where we live to feed. We have the mouth back home to feed. And that's the other stage boo xam ne Suleiman ba nga xam ne before da ngaa ne sa family rek nga yónnee xaalis help leen Facebook fi léegi you are going to extended and strangers. And not only friends, strangers, exactly. Strangers. People you meet on social media who will ask you for help. You say genuine la, and you can help all of them. So we are suffering mentally, physically, psychologically, because legally help meet, you don't have the resources, and you feel it for that person. Legally, calls a friend. Kii dafa need help the doko dimbele because mun mako dimbele. We do all those things. So the stake is higher on us than even you nekk Gambia, because they can you nekk Gambia ñu fa, but they deal with, of course, survival and all this. But we have to deal with survival in Europe we live, and the survival in Gambia we live. Ñaari kër yi lañ amé. So for us, Gambia to change is in our best interest. Jama nekk Gambia is in our best interest, because look at my tay. None of us will send money home. Li ñoo def rek suñu send sax na suñu kër yi la ñoo dem fixare defar fale sampa defar business. That's what we will be doing. Ndax du we wouldn't even need to do all these things. So you say a lot of Gambians nekkers in the diaspora ñu naan successful. A lot of them, all the money they have, they send it home. Yeah. So the stake is high on us. And the other thing, liñ xam Gambia li ma dee wax nit ñi ñun ñi nekk si diaspora liñ xam Gambia, a lot of Gambians in Gambia don't know. They don't know. They don't know. Ñeneen ñi sax man, I have people I even tell them li lay xew. Yeah, because they don't have access to the internet. They don't have time. They don't even have time. Or some of them say dañ ne man dama give up si Gambia. Yeah. You hear them, man, suma yoon nekk si Gambia duma déglu si TV sa dama ko seetaan parce que bëgguma gis kanami Barrow bi. You hear people saying these things. So these are some of these issues. So diaspora bi dinañ continue to be, whether you like or not, we are Gambians, and we are going to be part of the issues. Yes. So mu ne 1 meter lañ dëkka, 1 meter moo gën sàcca, 1 meter moo gën nga dem sàcca xaalisi public bi di ko use di ko toppatoo sa soxla di si dundal sa doomi di si dundal 1 meter boobu moo gën, even soo amul woon soo fanaan si mbedda bi sax still better, because you are not stealing anybody's space, anybody's class. Jëluloo xaalis jàmbur. So Bua is very disappointment to hear that. Very disappointment and very unprofessional and unethical as well in this practice. Yeah. I'm not sure. We all know that whatever we are doing or you are doing, it seems to be working, or it is working. That's why you can see the reactions. So that means the message is getting across, or the message is filtering, or the message is sinking. So on that note, whoever is doing any education, keep on doing whatever we're doing or doing. It is working. This is how change will come, and then this is how we can maintain that country. On that note, so Suleiman Ben, security, I'm not solo, and governance. Why security?
a lot of people, that many speculations going on at the moment. Dinañ ñëw ci bois in the middle. I'll see if I can play the live video on live. Why national security? There's a lot going on at the moment in the Gambia with regards to the ongoing security, Gambia, Casamas, Guinea-Bissau, Sanamanjan, and all that security side of it. Because anything that happens, malumades ite umoy, ordinary citizens, to be very honest. Ordinary citizens, people in Basse, Bansang, Gunjuran, the village, those in there, affect suñu ñoo de gëna affect and the innocent kids ñi nga xamne so ñi nekk ci place bi ñom hardly they feel the pain because ñom they are not xam nga so lo xamne is coming and then we see it coming or signs of yi nga xamne dafa nekk something luy affect askan bi or the ordinary citizens we need to enlighten them, we need to educate them, let them know so that they know what is happening. And with that is a big massive tool. I'm going to vote this one and vote this one out to educate them. Insecurity, so your thoughts on what is happening with the current state of affairs back home in the Gambia? Well, hamga security so ko in the terms of governance more tax nit ñi am governance dik so baye the existence of humans ama nuñ melon the age of enlightenment lum indi force more security xam nga so waxe security ñu bay dañ xalaat physical security police yoy but police ñoy the lower side of it ñom ñoy intervene in those stuff but loi si bopam government si bopam dañ ko defar pour am security let's organize ourselves identify as nations understand and those nations among the ñoo xamne monarchy lañ won am na ñoo xamne bañ rebel out of monarchy just like France and become a republic and then you define your boundaries then you define your needs and your interests lolu moy indi nak nga decide the government you deserve in order to actualize the needs of the people. That's so high needs of the people. They cannot achieve anything. Or if they are not living in peace. Peace. Peace is not only defined by the absence of conflict. Understand? Then get them down more, they know about social justice. The absence of social justice, there is no peace. Social justice mo xamne lo xamne askan bi daf ko waro ko askan bi ne loi naka rights am and responsibility am rights am guarantee nga ko waaye def nga environment am pour responsibility am mu mun ko discharge moo tax di nga ne su police yi waxee ne duñ nangu nit ñi riot it's not about rights because them gonna demonstrate it's a responsibility. What are rights and responsibilities, social justice, low line definitions of right to shelter, life, right to life, everything else. Then government didn't co-organize pour nit ñi am that security. Moo tax suñu la ne national security dañ la ne di national interest. Bon su government di dox lum su doxinam doxine yëpp lum de njëkk establish mooy there is peace and tranquility. Then lolu muna dem from development. Without peace and tranquility, munlo am development. What any development plan, boy project, then I said the social cohesion. Because we will I'm a nation, but they all come from the same fabric. We come from different backgrounds. Some might be Christian, some might be Muslim, some might be non-animists, others might be Mandinkas, Dola or Sahla, whatever it is. But one thing they have in common, they are citizens of the Gambia. Now, citizens of the Gambia, the main definition of our sovereignty. Our sovereignty, the definition is not the geography. The geography is part of the definition of our sovereignty. But the definition of sovereignty, the people, the sovereign. What I say, you don't bet the diaspora. They are not within the sovereignty of the Gambia, have created another region of the nation. Then there's the governance,
Li more important in governance. Now, when your people evolve, the government need to evolve. To meet the needs of their people and the needs of your people. Now, I can tell you one thing. I can tell you one projection, and I can swear to this. There is in the phone a real proper census. You might be shocked. Probably more Gambians live in the diaspora than in the Gambia. I can tell you the parallel of this. You see, Gambia is more like Lebanon. So only the population of Lebanon, they have been living their source for a long time. And many Gambians realizing they forget this diaspora thing or this backway thing is a new phenomenon. People have been taking the backway 50 years ago, 60 years ago. People have been living the Gambia. So them is Scandinavian, they know that more than us. The Gambians have been seen as one of the first Africans, in fact, to entrench in those regions. And they have active time bin daan wax ñun buñ nam nga Banjul da nga dégg stowaway gal bi len gris ak yoy non we used to hear those things. Xam nga bon mo la wone the population of Gambia tay soko xolé you be surprised ne so a conservative estimate most of Gambians that left, they left at their prime. They are youths. And most of these people, after a few years, they will start to have families. And those families are Gambians. Now, the average Gambian have 3 kids outside. Now, just imagine all the numbers. Now, small over here, my generations are having grandkids in the diaspora. And we left 30 years ago. Then, you leave before, you gain a Gambia before us, they have great grandkids. But these are one lot, governance, security, Lulu, more the main factor. If you don't have that, you don't have a government. What happens when there's a conflict? Nothing works. People, so conflict, they delu to the Stone Ages when there's no mechanism, there's no rule of law. More than rule of law important. Government will respect rule of law, because if government respect rule of law, then rule of law will be in absence. In law, then who assert must prove. So government wahene, then you enforce rule of law, then they will prove that you enforce rule of law. Should government then you protect the rights of citizens, but then while gain the evidence and you get protect the rights of citizens. So government then you get develop a country, then you will prove that they are developing a country. Now the citizens who are the victims here have the right to question. Where is the development? You asserted that they develop, but we are not feeling the development. The numbers you are given does not correlate to our way of life. Where is the security? So then parang publish security, this thing have gone down, the crime have gone down, but we are not seeing that. We are not living that. Government have asserted these things, but government have not provided the evidence. And the person who got the evidence most is the person who lives it, the person who feels it. More important for government to listen to people they serve. This is why people shouldn't. I can tell you one thing, Mustafa. Mm-hmm. If Gambians were living in peace, they don't take a grumble, Bubari. Do you know why? Because they are satisfied. They are satisfied. But if Gambians send cost of living and the existence, the healthcare, education, everything is gone to a two-tier system. If you want a good education, go to the private sector. If you want a hospital, travel outside the Gambia. Even the private sector is not good enough. And the government provided funds for all that for the people that are in government. Go and look at the government salaries. They provided allowances that are not taxable.
And so putting allowances is even more than their salary. I know that. Now, can those people not afford these things that they want to guarantee themselves? Now, if the general population are not satisfied, cannot guarantee this, do you expect peace to prevail? Now, in a democracy, these people, Gambian people, are given in the democracy to show their frustration. Now, if they want to show their frustration by speaking out, you want to suppress them. If they want to show their frustration by giving information to the relevant authorities to solve it, they are ignored. If they tried, everything did not work, and they said, we are coming in solidarity to show our frustration, no, I'm not going to give you permit. What do you want? You want people to revolt, isn't it? Because if you have catered for all this thing in a democracy, then they will have satisfaction, or they would feel at least they are reassured the problems have been handled. But as a government, you take in politics divisively. Divisively, politics to corrupt people in order to support you, then that's where the problem is. Because the other mechanism we have is, if we do all this, we are given periodically a time to change the government through elections. But Lolutham, Yange work to make sure you undermine the confidence in those elections. But Yobugulo Jama. Then again, it comes the greater part of peace and stability government. What sort of recipe are they organizing here? Because this is a recipe for instability in the country. We can see that, because some of these recipes started, in the sub-region. You can see what is happening. So if you see that happening, so what do we do now? What do we do? Because we must put a stop to this. I'd like to think. What do we do? Mustafa, just after they said, every action should be informed. Every action should be informed. What we advocacy is part of the information process. You see, when people are more aware, and when we address, we just don't address. We have to explain the corruption, what the corruption signifies, what it does. It's not about only the Minister A or a Managing Director A have taken this much. Show the people what that impact onto your lives. Let them know that the reason you are struggling to take your children to school is because of they have not delivered, because of this corruption. Tell them that these people that you envy, the reason you envy them, because you just don't understand. They are not worth anything. This is where you denounce, at the same time, prescribe them that, look, a government should be able to do this because we have so much resources. We should move away from this, or we don't have enough resources. It's a lie. If you don't manage, you will never have enough. We have seen amount of money has been looted. We have seen the audit reports. We know that all those money, because if $1 million is looted, that $1 million could have impact more than $1 million. That $1 million, if that used in education, then we could have produced people that would be, citizens that would have, been so productive, and they would add to our economy. If we have invested in agriculture, we would have produced enough food or whatever it is. This is how it works. Either in schools, in agriculture, in the healthcare. If a nation is not healthy, that nation cannot be productive. This is what we are doing here is part of the process. We cannot do it all. That's why some people will be aligned to political parties, which is a very important process. Because of end of the day, we don't want to bring about change in a non-constitutional way. We want to do it in a constitutional way, and we have to go to the political parties. But again, in the interim too, we have to make sure civil society are active, educating people, and people can show their frustrations where it matters. Because that's the only time this government listens. Yeah, you see, when we come out, they'll move. The problem currently, as we speak, is the vulnerability, how vulnerable that country is at the moment.
So that's dangerous day because it looks like we're sitting on a timing bomb. Because you're looking at a lot of people are angry out there, since that guy, that operation clear the roads, that happens. People are waiting for a moment. Money and orders, Yeah, TRRC resolutions. People are waiting for a moment. These people they deported from from Europe. They're sitting, they're waiting for a moment. So the vulnerability, and then this Sanamanja is here, others are here, and others are sitting there. And some people are saying, well, these people they kill. They admitted that they kill. They're sitting running on the street. Why? Some people are disabled. Some people cannot even eat. Some people because of these people. How the vulnerability side of it? So your thoughts? No, you are right. This I call that the ticking time bombs. The lack of job creation. How many the government renewing? But they cannot point you directly. Interventions done to create jobs for the youth. Every year they come out with a number. We'll create 250,000 jobs. Still now, they cannot point to anything done. They have taken the youths to Spain and others. It doesn't work. They're taking, the worst thing is they've even taken Gambian women to the slavery. We all know what happened in Arab world is slavery for Africans. We told them they should know what happened. The force back them, almost all of them have been victims. Even to repatriate them, the government could not do that. Now, these are all taking time bombs. More than Gambian see, want to gain a double send effort. Because this government, muninyo defar sen bopa. Nanyan hold accountable, lumo def moy, lafa dimbale wanyi. In fact, lafa wanyi lunyo def. Why towards, so what to be jete? You gain a len. That's where it's final solution. Ma jox la example. Anything lo xamne defuñ ko. Then nit lan tay government bu fa nekk. Gannaaw Yaya Jammeh, the ethos and every motivation of governance and everything is just as Yaya Jammeh. Yaya Jammeh more absent, but everything else is there. Barrow is Yaya Jammeh. And the government NPP is APRC. Now, what do you expect? It's a continuity. What you know what go to make sure ne educate ne nini ba nga xamne su election jotate dinañ sani bepé dinañ protect sen carte yi not du sani rek dañ ko upp protect ñun gis nañ xew Guinea Bissau. Let me give you an example. You know the government came out to say when they arrested Sana Manjang dañ wax ne si guddi gi coup d'état la fa na am. Do you know that's a lie? Please help me out. Xam nga ne loolu du dëgg te government bi ko wax xam nañ ne du dëgg. Now I want one thing. Please. Government be suggesting they were not the originator to go for Sanamanyang. They know where Sanamanyang is. Okay. That's one. So Suleiman, I'm going to clarify because government be ñu ngi jël credit ne ñom ñoo lifin yeb everything. So which means the government be action security be li ñoo woné ne ñom ñoo dañ involve ci li and ñom ñoo lifin yi be dem jëli be ici nit ñi di leen jox credit for that. Lolu nga wax ne amut Luma wax moy ne government ni President Barrow sen government mi di SIS moy ga army bi joguñ ñu ne Sénégal dem leen utal ñu Sanamanyang ngeen jàppal ñu ko du dëgg. O ñoom seen bopp demuñ tamit pour dem lijanti Sanamanyang. Déedéet Sénégal ñoo lijante am na lu tax nag Sénégal lijante du ma si duga ci kaweti la Sénégal ñoo lijante xam fu Sanamanyang nekka balañ koo jàppa wax nañ ko government Gambia ndi ñaari réew mi te Sanamanyang luñ koo toppee tey Gambia la ko def. Why Sénégal moo tax ñu yëgal ko Gambia waaye amul benn effort bu si Gambia def. So it means Sénégal ñoo am interest ci Sana that is looloo tax mel ni comme ñoom victims yeah from duma wax specifically probably from the international from somewhere yeah xam nga tey soo bàyyee xel tey aja Ndey bàyyi nga xel any jongula buñ téye international effort outside yes mu loolu laa foofu laa bëggoon a comment sax ne
dafa bii tamit dafa mel ni international effort international bi la waaye xam nga bii because of Sénégal suñ diggante ñu hand over ko Gambia government because good Senegal just like they did with the other countries. Wow. Okay. So bàyyi xel Germany ñu fa jàpp yëpp Gambia demande leen. In fact prosecution bi sax wax nañ ko ne ñu ngi doon am hindrance pour mun a am support from the Gambia government. Yeah, because they both tamit dama ko dee dégg ne they am support from the Gambia government. Yes. Pour ñu comply pour ñu help leen. Man trial international just bu government yi constituted. am naa ñoom ñetti meeting in London ñu ne ma why is that ne Gambian si rawatina si diaspora are so much involved and ready to see justice done but mu ne di ñu ma why the government are not forthcoming so la ne they compromise but let me come back to this bàyyi nga xel ne kii naka la tudda Raki Edward Peter Singate Ireland foo xam ne su Gambia government bindoon rek dañ ko doon téye def justice am si moom because universal jurisdiction bi mu ngi in Ireland that NIA notorious NIA bu nekk Scotland Centre Job a charity ñoo ko report Scottish yi jàpp ko waaw wax ma benn nit boo mu sa dégg ne Gambia government def nañ effort pour jàpp ko amul now mooy explain lu xew Sénégal tam ñoo fekka si leen sax ñi ñëw ba fekka si ñu si biir dëkk bi sax dañ leen bàyyi ñu yanta ba nang not only fekka si de Sol Badji General Sol Badji SIS DG bi moo facilité return am maa la ko wax fii Umpa Mendy ak General Tamba waxuma ne dañ commit any offense but bu ñoo jógee Equatorial Guinea ñëpp si SISDG bi moo ko facilité what does that tell you now Sana Manjang was destitute. Sana Manjang was not involved in nothing apart from pool legal. This is not the other people they arrested. Sana was working for those people to burn charcoal so that he can feed himself. Natural justice is coming as well. Wow. Sana was located in Bissau with the other junglers. Sen Halis Bugunjehe Munuta survive around those people because they know how even Nyominen Hamnen Kanaginadof. Then he did not feel comfortable, he couldn't survive there. Silanyo closer to the border. Fumneka Sorrywood. You can have a cell, naka Afri cell, you can have Q cell. Reception but then what people were saying that have done Duga Digena, some might be true. No, it's true. It's a fact. Young there. Sana was living within some hamlets. And activity bumo defib. Nekuton di bay jamba du dega. Nekuton di dok naka redwood export du dega. Area bum neka, it's not a rebel zone. It's a government-friendly zone. Legin pumu leka, la fa dem jappale young guys yi, ñu bon charcoal, ñu jaay charcoal, guy mun ko jappal. At amna ñu ko don dimbalé, not directly, because of duma wax borom amna ku dekkon area bobu. Dañ guy dañ ko don dimbal koku dañ don dimbalé koku because dafa mel na spokesperson ni APRC la won. Moy baytula nako wax sax. Two Baitula so ame Baitula laf ko don dimbale na dipu buñ jappé Baitula mu become destitute ya ngay gis situation légui Sénégal buñ ko téyé Sénégal buñ ko balañ ko téyé nak wax nañ Gambie ne we are about to arrest Sana and Sénégal amuñ interest from Sana. They don't want to go to the route of using the universal jurisdiction to try him. Pour ñom he's a low hanging fruit jappa nañ ko hand over nañ ko Gambie government. Why ndey lan moy tax li nek di degam mën na ko wat yalla duma wat ne li mo xew now lana tax bon army bi di gena di wax ne there was going to be a coup xam nga de li moy government bu jubat xam nga lu ñu def ko ñu tegalen ECOWAS rek xamna gën leena ECOMAG bi dax ci ben gëna justify togay ECOWAS ECOMAG yeah li moy mbir mi
bon woné na né bon government bo xamné dafa sos lo xamné insecure why hold the implication of that lolu ya ngi wax sa investors yi né mota ben serious investor dañu jël seriously ya ngi woné né yow sa dëkk bi it's not stable coup d'état yeah because for a democratic government you talk about the attempts living but there must be a lot of discontentness why dila woné amuñ xam amuñ xalaat not ne janguñ why amuñ xam amuñ xalaat because ñom lu ñoo xalaat yépp lu ñoo jot motax su governor bi génné sax dafa wax bi alel am mënuto wax about morality mënuto wax about development exactly xaalis bi sa naka la ñoo stabiliser dalasi bi no the diaspora are suffering because xaalis bi devaluation bi is affecting us because so don't send 2,000 krona legi da nga am pour send 3 or 4 to get it so it's affecting us as well so mënuma understand ta ba pare Sulema yi nga explain ni yépp because gis naa ne Moustapha dugoon na ci tamit mooy dëkk bi dafa lecc dafa lecc boo xam ne ñun dafa mel ni si nen lañ toog and with that situation na si nen lañ toog Sulema ñu ngi gis trend bi nekka in West Africa dafa mel ni West Africa ñun time bi nekkee xaleel there was lots of coup ba ñu xamee coup d'état so dafa mel ni ñu ngi delluwaat that trend what lan la loolu for Gambia what does that mean for Gambia because suñ sooranding bi fu nekk nii kuula ñun si digga bi lañ nekka si biir kuu yi one day so bàyyi and the same instability lañ am suñ biir dëkk bi tamit ndey soo bàyyi xel coup d'état am na lu ko dee influence xam nga nit ñi soldat yu ko dee def rek lañ lay gis but laf lee am lu nekk seen gannaaw am na lu nekk seen gannaaw soldat yi rek amuñ leverage pour coup d'état because coup d'état yomba na xam nga la na difficult to hold on to that power ajande nekkul lu yomba téye because dafa am stakes yu si bari lu yu si nekka danga need that political clout or danga need that assurance danga need a lot of stuff backing bi pour mun koo def naa la jox a short this thing nga xool something problème buy dem ni yëpp nga xool dëkk yu moo am yëpp nga xool drug trafficking yu fa nekka at cartel bi they have a dañ bokk exactly it's just reminding me of Latin America thank you gis nga soo bàyyi xel depuis bu Macky Sall ñëwee as president Macky Sall part of lu ko indi finance si mu ngi jógee si drug cartel bi gis nga Embalo Sissoho booy Macky Sall la woon Embalo Sissoho tappalekat la nekkoon si military intelligence bañ ko daaxa o retire ko mu daw dem Sénégal nekk si cartel bi after nekk booy Macky Sall lu Embalo am Sénégal amu ko Bissau njaboot famille am sax ñu ngi dëkk bi Sénégal di liggéey li fi noonu nga xool bu maa la wax ne bu Mada Bio running as opposition Macky Sall jox na ko $500,000 demal check Mada Bio ban dëkk la njëkk a visit bu mu nekkee président Sénégal te yow xam nga ne Sierra Leone Sénégal amuñ benn cultural links George Weah bu muy ne elections bu moo dem elections jox na Macky Sall jox na ko $500,000 demal seet George Weah bu mu nekkee président ban dëkk la njëkk a visit Sénégal xam nga ne Liberia Sénégal amuñ cultural links and Macky was building empire gis nga Embalo Sissoho bu crisis bi amee Bissau Macky Sall moo ko jàppale mu nekk a prime minister after bu ñu génnee as a prime minister si lañ ko sampal political party ñu rig the elections by foreign voting and jënda part of the opposition pour ñu back ko ñu rig the elections depuis boobu demal xool soo googlee nga xool the incidents of drug trafficking or seizures in Liberia, in Sierra Leone, in the Gambia ñu ñëpp xam nañ naka la Barrow duggee government after buñ ko sànnile influence Sénégal ba tey mu ngi fa nga dem xool Gambia Sierra Leone Liberia ak Bissau naka la mel one thing though George Weah bu mu demee ba detect xam nga léegi-léeg doo dee xam si loo duga
bu mu dem ba gis ne ñu ko lifin election si jot those Senegalese ñuy act on behalf of Macky Sall or the cartel dañ ñëw wax ko jox ko suggestion ne ko soo buggee win elections we can do this but luñ ko tegal si table bi mu ne he is ready to lose elections but he's not going to sell his country moo tax soo bàyyi xel George Weah moo tax mu lose elections and George Weah moo tax Liberian si bàyyi ko nu mu nekkee naka kii the Sierra Leone president madam is stepped into yow gis nga the evidence now doomam bu jigéen mu ngi engage I saw that Netherlands case a Netherlands drug kingpin koo xam ne fa àndaa ñoom church di nekk in the same church at president bi loolu what did that tell moo gën a xam kooku kan la of course waaw at leneen it just tell you the kind of people they are Embalo lii la woon insecurity bi yëpp ndey xam nga ne moo nekk Gambia tey moo tax as I said let's not be surprised but we need to tell our people to understand exactly soo gisee toog tey di dégg ne Banta Keita exactly after 2 tons of cocaine 30 million lañ ko lifin it's not even $1 million 30 million lañ ko lifin te technically mooy ne free na to come back to the Gambia free na pour def lu ko ne none of his properties are taken from him te kenn gisu ko sax su leen parce que yow yàgg nga di wax affaire yi Sénégal gisuñ ko they know where he is in Senegal waaw li ma wane isuñ ko sax trial ñu gis ne kii mooy because man mu gis benn nataal rek lañ dee wane kenn gisu waaw bëggu ñoo mu lifin mu ngi Sénégal jabaram saa yu nekk mu dem seeti ko ñu ngi wax ex jabaram dañoo fen du ex jabaram loolu yëpp dañ ko def stratégie pour défense ñu ngi wax ne waa properties yooyu ex jabaram moo ko jënd si xaalis dañoo fen jabar ji sax foog naa Kevat dañ ko fa aaye because of drug trafficking you see jabar ji salon la am Gambia salon boobu mënut a jënd dara di rent on that salon rek salon boobu mënut a jënd dara why investigation and everything then go compromise so that the case would end up like this because Banta is a main sponsor of NPP. Musa Drame Moy the godfather of all this drug trafficking. Is nasty. With all this traffic. Now, Gambia Falanek, 10 days, I can tell you one thing. You know now, Baro, I'm not property in Morocco. I guess now we jabante Morocco. You last me award nonsense. Yeah. Confirm now, I'm not property in Morocco. Why, Suleiman? There is one trend also that is coming. Yange fatel ku time bi ya don danu 2016. What? Chilen do di gis ñu ko award, di ko award, we jeli award. Validation. They want television. Yeah. I'm seeing the same trend with Barrow now. Then it's close. Yeah. Validation because unpopular. Gis nga Embalo Siso. La fa on so sake election nga unpopular. Exactly. Embalo la fa unpopular be bu mo gëna power. Be buñ ko win election. This is the first time in history, Suleiman, if I'm right, in Africa ngay dega nit kuy create on kuam. No, this is the first time. Because I was like, whoa. Yeah. But how many interesting enough, Macky Sall wanted to try it. Macky Sall make a statement ne solen nango new demo. Yeah. Wow, I mean there are more organized groups you can take power. Yeah. That means they couldn't. They are reading from the same handbook. Barrow is not confident. Yeah, but you can tell reaction Barrow will tell you that Barrow is frustrated. Yes. Then they were because saga because so whole trend bilegi. Barrow has to saga because it's brutal, nasty. I can't stand that man. But I don't know that the amount of has to saga you Barrow the deaf. Yeah. I did. Yeah. It comes time to time. Waham you know. I'm got deep threat. Yeah, goes more at a threat. Why is that more one thing money? Barrow hamna ni winu on elections. The look at Japale one moy Macky Sall. Gis na Embalo lose na. So gis nga su opposition bi defé luñ wara def. Barrow cannot win an election in the Gambia. Yeah. And election would have to be declared for the person who won the election. Yeah. Then Fumnani, Donna de Hamne, Gambia might not be a place he's gonna end up. Yes. In Africa, the Gen Zs, because Mbalo, them na Senegal,
Guy, daanaka coow bi génnee ko fa. Mu dem Brazzaville, mu dem even Brazzaville that defeat coow bi toppa ko fa. Advisors in the plan na génna. Mu ngi dem Morocco foo xam ne monarchy la and they have total control and Africans yi amuñ fa doole. This is why Morocco became a choice. And also it's a profit for Morocco because I'm not highly seeing inside investments, everything. Yeah, Morocco will just benefit from that. Benefit. Yeah. You know what so the last year, mu jël the ambassador from Qatar, mu yóbbu ko def ko ambassador for Morocco. Koku is from Basse. It's a family friend. Brother Koku, mom la jël jox social security, mu ngi ni di kasa social security. Ba pay jabari Koku, mom la jël jox di maritime agency, ñu ngi ni flagships ya ngay dem. Baro dal fu mu nekk ni is running a monarchy already. Daf ko declare. Exactly. Another thing. Even people around him, they are frustrated. Then amul gor rek. Lamin Sima, gis nga ko mu ngi am political party. Lamin Sima was around Barrow. Mo amé on the car power contract. Gis nga that guy naka koku amé GD naka Gambia development naka. The former wow, Kindo naka NDC, yeah. Wow. Ñooñu ñëpp bañ nañ ko, and I can tell there are others in there ñoo xam ne they are frustrated, but they are not showing it. Moo tax ma ne it's just depend on the Gambian people and the opposition to do the right thing, and we can rescue our country. Suleiman, coming to it's up to the Gambian people because I'm just reducing like opposition aside Funeka. Then Suleiman, it takes me back to the issue Bima Dewa all the time, and I'm writing on that as well. The power of the incumbency. Fogolone ñun, then they use the power of the incumbency to the point when nga xamne indi ragal lo suñ nit ñi sa ñu dem sani kata parce que dañoo ne jaruma sani kasa luma muti def baro win. Fogolone it's time you change language bi ne people's power instead of the power of the incumbency, because man dama dey believe ne doole biñ dee jox incumbency bi amuko. Why? Because then they continue to hammer incumbency be to coalition amut dina win because power of incumbent. Man nama fogg ne that is wrong, Suleiman. Man nama fogg ne it's the wrong thing. Nañ ne buga nañ coalition. Why su coalition amut doomi Gambian si buñ votal Barrow, because man dama fogg ne that kills because nit ñi dañoo ne okay su coalition amut lana dem sani kata Barrow dafa win. Or su incumbency bi dafa am power bo xamne dina win. Instead of ñu turn ko around to continue our advocacy, the power of the people. This is 2016. Yes, there was a coalition, but people stood. People stood their ground, and that's why we won it. And they can unite a lola. Incumbency banyun ne amna dole. Why ninye ko opo dole because nyoko fa tek. Coalition bi degala sohla nenko. Why su amut? Suleiman, if people don't vote Barrow, suñ amut coalition sa du wara win. Yeah. Well, let me come to that. So nobody feel that we kill two things. One, discourage people from voting because ñu ngi ne su coalition amul Barrow dina win. Two, ñu ngi wane ne incumbency dafa am doole boo xam ne no matter what they will just win. And that also makes certain people not to go and vote parce que amul njëriñ lu ma dee sànni carte. So a problem. Wow, two things la here. Benn bi is about laziness. Ama bëggu ñoo think through things properly. And hence the thinking through properly. When we advocate for something, we don't advocate it very clearly to the people. Until something is very clear to your mind, explain, comprehend. The other thing more, some people are using it as an excuse because they already want the status quo. They don't want to tell you that they want the opposition to take power. Exactly. Why? Let me say this. Where I would agree, a coalition is highly likely to make it easier, but does not mean we cannot win without coalition. That's and it doesn't mean it's absolute. Wow. That's what I'm saying. It's a lazy thought. But two, without a coalition, that's something very instrumental. More the opposition working together. Yes. That is an absolute necessary because of the amount of resources that the incumbents have.
That But I can agree. Decentralize and resources. yes, and work together. I'm talking about not assure whoever wins, that person can be declared the winner. You understand? But so by help, the incumbent will always try to divide the opposition. The And even incumbent want to concentrate. The incumbent want to concentrate onto the party they perceive to be likely to win an elections, to be very harsh on them, and everything else, but soft on order, so that they can have see differences. And again, we saw that during Jame. I wrote about that. In fact, we saw that during Jame how they demonized UDP. And we all fell for it. Yeah. And then when they finished demonizing UDP, they went after the diaspora. When they finished the diaspora, they started going individual Gambians, and and it goes. And this same playbook, Momlen is right now. Thank you. Demonize them and then go after the diaspora because they're loud mouth, and then get the people. Yes. The same playbook and this is what they play. Motasok is a fake account, sir. So by hell, this is part of the game they play to divide the opposition and to make people give up. Barrow, whatever it comes, Barrow will be here. Exactly. Anything, that's what they play. But now, let's come to it. Pastef managed to do it because they relied on the power of the people. The Macky Sall was a very effective incumbent who have 12 years in power, have all the resources, and had played all the same mechanisms, but they prevailed because of Pastef. The dedication they did to sell their policies and everything, no def. Bulaken amul ben coalition bo xamne mo support Pastef. Significant enough for Pastef to win. Yeah. But motatam so opposition bitam suñ buggee win because it's a very dangerous stuff. It's even a one single vote can make you win. Broaden your base. We have, yes, that's the broaden your base. Yeah. So that you can make that line of very clear. We are not going to have a free and fair elections. Let's be ready for that. Yeah. And if we work together, then everything that will come to us, we will be able to deal with it, and a party from the opposition can be determined a winner. Suleiman, I agree with that. Yeah. We are not going to have fair and free election, but the necessary opposition, even soon, they should be able to work together, find an area where they can work together to make sure they secure the votes. And they because Suleiman, there's one thing also, back to this power of incumbents. I'm writing on this because I just feel it's a very overrated thing. And it's been used as a tool to even knowingly, unknowingly, to scare our people and make us lose votes. Barrow doesn't even have resources. Linyo Wasa resources, they don't have it because we see the economy is struggling. We see in their budget they are struggling. Even they're trying to gel fee, gel fale, munta them. They're still struggling. If we put more pressure in this 2026 budget visa, we can pin them more and punish them because 2026 Mandamane is an election budget. And we have to be vigilant. We have to make sure that the MPs open their eyes and kick certain things out. The more they kick out, the better for us because then they go strip of those resources. Because already Barrow doesn't have resources. Even though, yes, power of incubator, they don't have the resources. One day, I disagree there. Dina am the financial muscle. Dina am the logistics here. But the point more, those things are not effective when you have a good opposition. Macky Sall have more than that. Macky Sall was opening bank accounts everywhere. Because I'm going to show you, I can tell you, our MPs are not going to stop the budget. You know, so they may hold it. That's what I think. Now, if they really pin the budget, we will not. Because of a lot of things. Because Barrow I would have. What I saw by hell, every budget they give a sweetener to the MPs. Every budget they give a sweetener to the MP. Right now, so they may just review Boomer effect. They are in fact illegal budget lines open at the presidency. Yeah. At the executive level. And all those things.
should be. When you look at the budget, you know it's an election budget. Yeah. What? I was Yeah. expecting, And it's gonna pass. It's gonna pass. I was expecting more scrutiny because we are going into 2026. Money, it is even ridiculous. The haladne dangawani to naka people to from 52 to 50. It's ridiculous. And we don't even need the people to because we're going after elections. No, what Hensler is constitutional, sir. Budget for a single digit. Let them find means. It's enough for them to do the job. We are the people saying it. What the people say to the MPs morning, it is too much. Yes. Why can't the MP listen to the people and say to the president, if you want this budget passed, all these budget lines have to go out. If not, we will render this government. Cat and mouse with butter. Cat and mouse with butter. But the thing, Moine, I can tell you this: when the stakes are high, two things happen. Some of these people will hedge and give little bit of money to the government, to the political parties, but they will bargain for the new contracts. The cartel will bargain more. That's where they get the money from. Most of the money is coming from the cartel and the corrupt contract. Yeah. Understand? Why Lolo is not a problem? No. Look. How many they were about incumbency? How many Kendula they were countries that have changed on incumbency? Suleiman, that's why I'm saying that because I'm writing about it because you have like Senegal not too far. Senegal, Bissau now. Botswana, we did it also. Gambia, Malawi, exactly. Cape Verde. Let's go. And in fact, Suleiman is the new trend. In fact, we are seeing new trend. Ghana as well, where incumbency loses. Yes. We've seen the trend happening. So, Barrow, in fact, so I'm a good political analyst or political advisors. You know what? I think Holland to Bass at Hawaii. No, they will not do good advisors because they want to tell him what he wants to hear. Okay. I'm thinking one thing I'm pretty much feeling there. Even if Barrow wins and Astaghfirullah, even to win a 2026, Barrow wouldn't survive the whole time. Okay, I agree. Looking at the signs, looking at the instability, because Mula won the signs of because I've worked in Africa. I was responsible for the whole of Africa, the project I was doing, and you see the signs. You see these signs already. It's out there. Mm-hmm. So the full timer, no, he wouldn't. Okay, all right. We all see Ben. We see the signs, we see the symptoms, and then please, Ben, help us out for an ordinary Gambian. You know, the signs are there, the symptoms are there, and because when this coup plot was mentioned, got a lot of calls and text messages saying, you know, Mustafa, there's a coup in the Gambia and that sort of thing. So Gambians with that kind of mindset, Gambian, you know, currently as we speak, you ngay organize biting ngay wakado bo hamne. If I gonna ragal, you know, people, what are you doing? Because Lulu's selfishness, economic news stay longer or whatever the reason is. If you look at it into detail, Ben, how can you assess this government when it comes to the implementation of torture, killing, brutality, and disorganization and victimizing citizens of the country? How can you rate them? Because Lee, the Nawaraneka Law Hamnes could be a good message to ordinary people. If you tell them these people are taking the credit, but the credit, they're not interested in this. Layout. The reason why I say this is because you got Mr. X in the Gambia, nothing happened. You got Mr. Y in Germany, nothing happened. You got this, it's not been organized by Gambia. So Gambia is not interested in, and help us out, so that an ordinary person would understand this in detail. So that when it comes voting day, they will say, no, listen, these people are not the genuine ones. Talk to me. No, Hamga, I can tell you one thing. The easiest candidate one would have is Barrow's government or Barrow himself. Do you know why? No. Because anything they want to point out to be an achievement is not an achievement. But in fact, the things they need, these things that are priority to the people that they need to achieve, they haven't achieved it. Now,
Let's come to the cost of living. Since Barack come, what have gone down? Any improvement in cost of living? When they increase the income of the people, it doesn't reflect to people's getting better. They're getting worse, because when they increase 30%, the tax that goes on the person is going to 60%. The person becomes worse. I can tell you, you will not find any ordinary person, civil servant, who are honestly never support Barrow because of his life have been better. These are not the teachers. These are not the thing. Kula ko wax rek am na tapale bu mo def te government Barrow arrangé na ko. Now, you are not telling me about the youths. What have you done for the youths? The basics. Bena football field naka funyo oyemboyo mom la gis guide them inaugurate. Do you realize that before elections there were about 6 mini stadiums they are not delivered? They all fail. Yep, luñ fa sampaye bahut fatot naka Kafuta and other places. Makati and others. Yeah, man, people are asking plain Wolof so that they can. People sing commentators always take us back to plain Wolof or plain when we are speaking in local language. Yeah, but nothing. I'm ben lawyer deliverable not delivering. Now still. You see when they talk about electrification, electrification, do you know that people that the electric went to, they cannot afford it? Thank you, Suleiman. What's the point of having electricity? Exactly. You see development. Let me give you an example here. Let me give you a case study. There's a village in Kemoto. This guy went with the video, and at the Kemoto is by the river, and the guy with the video was asking them. And one of the people speaking was a retired civil servant. That they have a road built all the way to the river, but there are no vehicles running on the road. They have fish, but they don't have the means to keep the fish, preserve the fish for the markets. Now they will catch fish, and at times there will be no vehicles coming, the fish will be spoiled. Now, what was the point of drawing that road all the way to the river when there are no vehicles to run to this road? That's why any project you're doing, you have to do an assessment and see the social impact it should have. If you realize that there's an economic opportunity in Kemoto, be tourism, be fisheries, why can't you integrate that part of the road development? What cost would it be to build a cold storage? Sorry, Suleiman, people are talking about Wolof back to the local language. No, look, that's not everybody can speak Wolof again. Yes. That's not everybody can speak Wolof. I can tell you all of them can speak English. Yeah, no, because locally guiding they buga dega. No, why am they fail to realize you cannot cater for every demography. Yeah, because now there are people who have the money college dega deguñ Olof. Now, but I can tell you the one language they hear is English. Now, some responsibility, if they have any knowledge from this, to pass it on to people they talk to on the ground. I did a study on this because then when wahali suma waheli so say nema daga wadi lako so say ndig nga so say poli nema daga wadi lako poli dega nga pol motax suma transmit I do it in English pour ñep why I'll try and do all of as much as because am li program bi fi dañ wax ne local language so all of we reduce the English we didn't know why we reduce the English so they so that's why people get used to it so then you they project bobu neka Kemoto is an example ne government Barrow xamuñ development ñom indi nañ fa tali bi way tali bi ñaata moto so xolé Costco ñaata moto ñoy daw ci tali bi amuñ ñu fa nek amuñ ambulance amuñ anything to use the telephone why su nekkone ne jël nga study bi lo jàng fofu ne ñu ngi mëna am jën yu mag léegi yow bon
mun nga indi project boo xam ne nappakat yi dinañ seen nappa dina gën a am solo productivité dina fa am te du naxari lan la mooy nga indi loo xam ne containers yoo xam ne pour denc seen jën yi la loo xam ne sola mun na koo def dan su loolu amee di nga indi project boo xam ne tam pour tourisme la because area bi mu ngi rafet si river bi la ak yooyu yëpp waaye gis nañ ne government bi buñ ne dañoo def eco tourism hotels 5 hotels or 6 hotels benn doxul tapale nañ ko yëpp bon won ne ñoom mënuñoo indi développement te suñ defoon loolu di nga gis ne dëkk bi yur si nañ am liggéey xaalis na am si lifin bi bu boobaa soo indee lampa dinañ ko mën a fay waaye am na dëkk yu ñoo yóbbu lampa ndey problème bu nawet am tam mooy ne tey lampa dañ ko dee générer soo ko générer soo ko distribute da nga ko am pour distribute loo générer foog nga distribute soo ko distribute dafaa yaaxu waaye soo ko distributé tam si network bi dañ ko war a consume su ko nit ñu consume da ngaa daanu doo am profit te su project bi amul profit then project bi sustainable moo tax ngay gis ne dëkk yu bari ñu ngi am lampa benn lan lañ am light rek la ñoo taal mënu ñoo am fridge mënu ñoo am industrie nekk fa pour jël waaye Souleymane dëkk yooyu sax dañ sori biir Banjul ak Serekunda yi nekk nii te ñu fa mënuñ ta afford électricité bi léegi yow su nekkee mbiri tali ak Serekunda su government yi Barrow bi waxee mbiri tali ñun gis nañ tali yuñ samba xam nañ ne alal buñ wax ne moom lañ ci def defuñ ko si now yow government da nga teg government pour mu indi développement government bi mënut a puugaroo développement boo xam ne nit ñi puugaroo luñ ko now léegi nit ñi ñoo war a xool ne ndax OIC road si ndax jar na over $100 million nga ne $100 million loolu la opposition bi war a def ne leen ne $100 million waxuma la OIC road bi waaye nañ doon def lii this is the difference boo xam ne Sénégal moom la Sonko def buñ defee train gars yi di célébrer ne am nañ train mu dem wax leen fi ko si yëpp mu ne leen train bi luñ si def mun na ñoo am train fii ba Kulukor waaye alal bi nii la projet bi ñëwee explain ko soo ne am nañ tali bu ñoo wax naka autoroute bi mu ne leen ne autoroute bi ñu ko sampa ñun government bi ba tey dañ leen a fay luñ leen a fay ak lu ñoo jël yëpp suñu amul certain amount si iya bi government dañ am pour subsidize leen na leen ne government lépp corruption moo si nekk ni government bi mënoon nañ koo sampa te duñ def lii these are the things yoo xam ne politicians yi moom lañ war a wax askan bi xam seen njëriñ seen lifin gis nga su Barrow waxee ne lan la leen opposition bi defal nan opposition bi moytu opposition bi nekkuñ fa pour defal réew dama defal kii de defal lii opposition bi policy lañ am yaakaar lañ laa jaay opposition bi waru laa indil waru laa indil pompe opposition bi waru laa bilal school loolu yëpp du dëgg opposition bi tax waaw su opposition bi dina sampal school fi dem laajal fu mu jëlee xaalis bon kooku su duggee dina la def lu ëppa loolu Barrow def opposition bi luñ mun a def mooy wax leen ñoom naka la ñoo amee réew mi weena dañ war a wàññaar Barrow wane yaaxa bu mu yaaxa wane ñoom yan projects la ñoo am yan programmes lañ am lan mooy génnee nit ñi si coono bi lan mooy yokk security lan mooy def nii lan mooy def opposition bi loolu lañ war a defal nit ñi dem wax ko askan bi waaye ndey opposition bi dañ am waar Gambian bi every Gambian danga am waar su nekkee ne yow nga ne lu nekk Gambian neexu la te fil nga ne Gambia dafa war a génn si lii yes am nañ mun naa wax su du dara am na ñeneenti candidate kenn koy mun a tànn. Thank you, Suleiman. That's my point always. am na ñeneenti candidate booy mun a tànn. Yes. su la nit waxul nag ne munu sa def lii. ndey bon Barrow la tànn ba pare. Thank you, Suleiman. That is the point. Point bi mooy loolu ne kenn amatul excuse. waaw man su ma waxee suma waa kër endo de lu ñu def waaye dama leen éducate su képp ku ma wax dama laa éducate bon su Gambien mu nekkee éducate bi fi nam bu boobaa seen du ma wax benn nag su ma benn waa kër du ma ko di sànni diw waaye naa la ne soo sànni la government bi nga xam ne bon loolu nga deserve naa la wax lan mooy tax naa la wax lan mooy tax nga war a consider the opposition waaw
So Ben dama bëgg nga baaxee ñu ci loolu yëpp ling de educate sa guy ci kër gi loolu am na solo because I wanted to filter down to people in Gunjur and in Kudang su ko defee ñoom tam they will find a strategy of like man su ma nekkee fii naa experience ma guy ne ma ne if you vote for Mr. XYZ this is what is going to happen currently as we speak the standard of living the xaalis bi ay demee lu nekkaa ngi seet so talk to us baaxee ñu ci loolu so waaw xam nga ma jox la exemple when Buma gisee Pastef and development, I went to Senegal to study. See what actually lan moo tax ndaw ñi ak daanaka the general population of Senegal di déglu Pastef. Xaloon naa see am idea waaye mu ne dama bugg a dem si biir foofu gisal ko suma boppa ma réalise ne soo bàyyee xel Pastef luñ def dañ am seen comme structure si xam nga Gambia dañ laa ne am nañ structure si ndax structure si ñu ngi def seen liggéey at the same time Pastef ñu ngi xeex Dakar di taxaw di delwi doolu am na ñoo xam ne in Dakar dem si demonstration bi du seen liggéey ñu ngi dem mobilize resources because of ñoom ñooy dem seeti detainees yi ñoom ñooy dem support justice action bi ñoom ñooy def lii yaa ma understand ñoom ñooy dem si lopitaan yi ñooy dem seeti yaay papi ñoo xam ne ñu si lopitaan yi yooyu yëpp organisation la but another thing lu ñu am dëkk yi fu mu nekk yëpp dañ am volunteers yoo xam ne ñooy dem si dëkk yooyu ñooñu si dëkk yooyu lañ jógee soo jógee Badibu da ngaa am volunteers yu jógee Badibu di xam nga nit ki foo jógee la fa yomba ñu dégloo la fa dan ku jógee Baka war a dem Badibu wala ku jógee Baka war a dem Kiyang wala war a dem Basse waaye ñu jógee Badibu la ñoo recruit ñu jàngal leen seen programme si lan la ñu wàccee ko si askan bi ñooñu su nekkee ne Badibu dañoo làkka pol ñooñu si ñëwee ñu ngi làkka pol at waa Badibu te doomi Badibu lañ su nekkee dañoo làkka séeréer ñu làkka séeréer ay waa Badibu di doomi Badibu lañ ba pare dinañ leen gëm because xam nañ ne doomi lifin bi la te ñu ngi leen a wax loo xam ne dafa dugg seen xel ma wax la exemple the word natural resources became loo xam ne very fluent current loo xam ne saa yu nekk ku demul school Sénégal sax si campagne bi da ngaa dee ñu la suñ resource natural because of the amount of times Pastef buñ explainer lan la ñoo def with their natural resources Gambia problème buñ am di nga gis benn party executive few of them la ko am ñu dem toog Kër Fatou network or somewhere else or ñëw sa plateforme bi wax ko fa mu jeex suñ waree dem si nit ñi ñu ngi leen a wax about bul saanil opposition bi bul saanil kii waaye waxuloo ma man lu maa njëriñ yow su ma la saanilee now ma jox la beneen exemple Sonko la fa joxee woon benn exemple di motiver mu ne leen bu mu dooree xam ne mu ngi resonate dañ doon drive through ordinary vehicle through Dakar certain areas in Dakar xale yi yuuxu ko Sonko mu ne gars yi stop leen mu dem déglu nañ dem déglu xale yi ne xale yi ne foo leen ma xamee xamul ko xale yi wax ñu ne ko xanaa di yow yaa ñu indi pétrole bi because of Sonko moo doon wax mbir pétrole bi xale yi gëm nañ ne Sonko dafa indi pétrole Sénégal when he was starting to be in politics because Sonko lu mu njëkk a binda is about solution to the resources mu explain the corruption in the oil exploration Mustafa su ma la waxee the facts about oil the potential of oil in the Gambia are there waaye doo dégg ñu articulate ko waaye duma ko articulate rek ne Barrow fail na to exploit our resources dama laa wax ne su ma exploiter resources yi as a party nañ la GDP di su ma ko exploiter lan lay def alal boobu naka laay indee development to alal boobu nga jox hope this is one area ñoom Sonko
lu mel ni zircon Senegalais xamuñ woon luy zircon. Do you know the average Senegalais xamuñ woon ne even gold was present in Senegal? Zircon di la wax different minerals. The ordinary Senegalese knew about these minerals. Léegi wax nañ leen ne the projections du ñu nekk di dem on ñoom su ñëwee dañ make sure ne nii lañ ko defee phosphate Senegalais yi bàyyi xamuñ ne phosphate am na Senegal, and phosphate is the raw material that you do on fertilizer. But Senegalese are farming without fertilizer. Fertilizer is very expensive in Senegal because of what? The raw materials are taken away. Fine product indigo. Senegal ne duñ ko naw. Pastef ne duñ ko naw. We will build an institution. We will train engineers to do it for ourselves. Def ko ni. Now, you think the people going to school at your in those regions, they will not have hope that industries will come to us. These are the things you do. You see, in corruption, bu Pastef they ñëw dem si audit reports. They quote the audit reports. They want what have happened in the corruption. But the one those amount of money, America, we might not need the development partners to deal loans. We can take this, we can do this. That's what programs are. But Gambia, then you all learn a manifesto. But manifesto, the people don't understand it. It doesn't go detail to how it impacts on them. Hey, Gambian politician, though they address the teachers union. You don't have to go to the teachers union to address them, but you can address the issues about teachers. You go to the drivers union, address issues about drivers. Address kneeling for addressing. The usual programs. The reason again, to give you an example. When Barack Obama came in, ñepp xam nañ ne novice la. But what did he sold Americans? Hope. He sold them hope. For Mota, so they may read Bugambi Mulane, audacity of hope. The power of the just hope. That's why he said, yes, we can. These are the things, narrative you have, mom len want to create. We don't limit ourselves as political parties or activists. Then the audacity to go and speak to the people and tell them how we're going to impact them. The level of division. Man, Mustafa Bala, quickly, because Suleiman explained something that brings a loss of memory. Because man, Pastef style be, it's not new. Because some of us who grow up in the eras of those days of PDIS, it's exactly that. Because a lot of us pick up a lot of these things from that time, because conversation be low one, dialogue be low one. So in your head trans be, they will explain it. Time of boy bayre, all these things, and it was trickling down. Then of course you have the activists, a part of it being there, the Moja as well. The Moja that was on the ground, going to the grassroots, going to the people. So we have it, but in the process being then to lose. I think the 22 years of Jammeh also killed that. Everything killed, because then we just abandoned it, because Ebi was like survival mood survival. Nobody is thinking how do you strategize, but we lost that track from that days of Jawara with the PDIs, the Moja, because Pastef have is exactly that, even more sophisticated, more sophisticated. Even the Moja, we were having people time of independence and when moved to the anti-apartheid movement. They were farming Gunjur. That time, I don't know all these places. Gunjur, Katong, farming group, farmers helping them doing. There were lots of things going on. So, we lost it. Jammeh killed it deliberately or unknowingly as well. It's just by coincidence. It's like we went into coma and we're still not getting down there. Man, for now, feel a problem because Pastef are not doing anything new. Law have they? No. The Foucault or the Moja movement haven't done. Yeah. No, why? I'm going to Pastef is called the anti-establishment. Yeah.
Anti-establishment have been here forever. One thing you give positive money, they are the first anti-establishment to depose and this thing two elections. Yes, that's true. That's is one thing you can give it to them. But again, you have to be part of their persistence. Why? No, not only that. What at times, because of the generation now, you have more youthful generation than the 50s and 60s and 70s and 80s. You have a larger demographic of youths today. Yes, and we have more information technology. Information technology, yes. Into it. What I saw all the countries in Africa change their possible because you have to target. What positive targeted first? Why the youths and the disaffected. Yeah. Now, Somalane, the positive youths, in fact, they educated their parents to become positive. Yeah. The elders of Senegal are the last to join the positive movement. Yeah, because it takes time to change. They are conservative. Yeah, they're conservative. They start. Why? How much? So they may be doing say yaine. Suleiman, didn't they damage our youth? Because madam, I'm the feeling that they said damage done by damage. Yes. Not only our we youth. have very aggressive. We are very educated. We are not educated. Very informed youths. Yeah. Very ready youths. But we have a chunk that's still living in this Jame momentum. Why? As well. Why? It's not only the youths. Yeah, now, Holland, the population, Holland, wow, the impact, what, how much what they may be new condition to think. Yeah. This is what Mao did. This is what, I mean, all the cases do. Condition you to think. This is what happened in Cuba. Remember, some of the things that were socially advanced, socially advancing us, more the activism we don't have within the Combo and Banjul. Remember, the population was very small. That's but true. Gambia have projected themselves that time more, even the liberation struggles in Bissau, the civil rights movement in America. Come on, they even knew about Gambia. Yes. Gambia knew about them. I was writing for the Marxist Humanist newsletters in the US. And I go to their Congress. There was a Politburo. There was a communist Politburo in Gambia. But how much what they be dictator bi lum def moy even by nga help campesa dafa demone bi génn because can trust people are scared. Yes ama da nga dem nit ñi ama dem di condition sa bop pour baña dugg ci problème dama dundé ni nga dem be yaga pour génn fofu dafa need a social revolution pour mu am yuti ndey tay holal budja yaya nek 22 years bon ñu amone 10-15 years sa. Thank you. Hamuñ anything. Ludul lolu. Ñasa judo gëna wos. Wow. Mota so toye so déggé yéna tay yurti diko about Jammeh. Yes. Duma dé nahari. Dama dé understand né dañ xamut. Li lañ xam. So toge be gis an educated class. Ñuy wax né dañ janga. Di la wax né waaw xam nga at least Jammeh development bu fi indi. Naka nga oye development a backwardness situation nga ne development am na fa. Jeex na tak. Mo la won ne ñooñu suñ ko bëggé wax ba fay faté né xam nga luma dé wax moy né nanata any citizen di fokk né government waru sa develop ba su développer dara defé school sax nga né def na development da ko wara taacul ne ko tinju expect ne government bobu ama why ne Jammeh 22 years ñaata bor la jël ñaata alal la def ndax any government bu fa nekkon du def more than that Suleiman, back to even where we live in Europe. No way fee. We shouldn't be even having anybody criticizing the government. Wow. Just so favorable. You got money. So ligay, dina jox xaliss be 2 years. So bëggé jang. All this other training you got mëna def. So bëggé jang. So bëggé jang di nga jang. Education is free to university level. Te so bëggé jang amulo xaliss bi nañ la jox stipend. So li fi stipend government bi na la lebal. Te su la lebalé so jeexale university bi half nga fay, not full. So we have all things. So then you can say, why ñoo gëna mëna criticize government even Gambia. Am na solo comme ni nga ko waxee de am na solo ben am na solo lool
we'll try and play the video of the comment day being a just not play. I think I've got a link for it to charge it on the streamline. While there's this aspect of the discussion as well, because it's our democracy on the watch, security, governance, and freedoms in today in the Gambia. So if you look at it, there's this guy called Bori Toure. He made a statement, he got arrested. Some people would say President Adama Barrow made a similar comment. Ismail Assise made a similar comment. Sabali made a similar comment. Not arrested, they all moving or walking freely in the Gambia. So it's like there is some sort of injustice. Would you call it, Ben? Yes. I'll tell you one thing. That's a very important observation. It's unfortunate. I want time to. I think it's a program of its own. You realize what Bori Toure did. The language. First, let's talk about the language. First, when they talk about the insult, that's not an insult. That's what we call a cultural swearing. Man, it's not like respectful. Putay suma digante ndey being a sister. Duma ko ne tay am naka hana yo yama gina say ndey. Duma ko wax ndey. Because of respect bu nekk ci digante mo. But su nekkee ne ndey daf ma disrespect. Just as Barrow disrespect the Gambians. Just as the government disrespect Gambians. The spokesperson of government, Dr. Ismail Assise, the Oye Dieni Chaga, the Oye whatever, the saga nini, the one buy ken momufi. Wow, su nekkee ne kër yi ñu jiite kër yi ñu ngeen bàyyi kenn moomu fi kenn gënu amen naka xasidiya li fi su keneen waxee ne moom tam kenn gënu koo say ndey. It's not an insult. I might not use those words, but it's not an insult, one. But now, duñ ko investigate from more incitement. Incitement, it's not to, so defee an analysis, got reference. That's not an incitement. You see, what so in educational institutions, you they allow that leverage so that people can be informed. When you start to quote so like incitement, that's a dictatorship. Because that's how you educate people. That's why I am always motam sayuneka. Dama de buga reference deka plus pour nit ñi mëna gis sel sen bopa lu ñoo wax. Bori Touré xamna ne lu mu wax dafa effective naxari na len because ragal nañ. And I can tell you one thing. Yeah, for a lawyer to say that. I applaud Bori Touré for being an executive member going to the people because of UDP barring executive members. So Useni Dabo genut wa Bojang wahut Larry Cisse wahut danaka do dega ken. Su Esa Fall wahut do dega ken. Su Mama Kende wahut do dega ken. Su Halifa Sallah wahut do dega ken. This is one of the problems political parties am. Send youth presidents, send youth women mobilizers, then what are them do? And what Boris said first, he gave an example. Mune Sadauda mo waxone in 1992. Ne suñ ko votalut dëkk bi na duga ci loxo ñoo xamne dinañ ko regret. What happened 1994? Votal nañ ko, but the point mooy ne fekk moom seen boppa ñoomi PPP ci boppam ñoom ñoo doon xeexante. Lan lañ def 94 am. Because bu fàtte around that time tam na Sada waxoon na dinaa bàyyi duma bàyyi. Then we know xam nañ ne am na crisis bu nekkoon within PPP mu am léegi loolu lu mu indi ñoom luñ dégga because ñu ngi ragal mooy Bori Touré mu ngi wane ne and this is right just as we discuss here yow wax nga ma ne lan la ñoo def to stop this ticking time bomb change Bori Touré mu ngi wane ne and day wax na ko fi suñ change this 20 lifin fitna dina jóg te soo waxee fitna mooy tey su ma waxee the word destabilization it's not a crime, is it? But there's more whole fitna. Hey, ako abe fitna le wulinda. I didn't say me fitna le wulinda. But if fitna be wulinda, I didn't say I'm going to do it. No. Yes. What about language is very important in this. Yes. Fitna be wulinda, and if fitna wulinda, and told nyanta parelale to deal with the fitna. Now, na katakon parelale to deal with the fitna. What am I saying? I am not saying that Mafoko,
mbe parelale ka juntunol ta ka fino amen walindi ma wofo ma wofo nko ni fino be wili la an into nanta parelo fo puka wo fino taki. Literally, this is what the discussion is about. But they don't want this narrative that change is possible and we are ready to confront Namaki. And he gave another example. Alaji Barrow said similar statement here. Yes, thank you. But Mustafa, if we were in the Gambia, they would have also called us there because they took it to the police. Yeah. Now, I'm not. The other thing I am in for. Ako, Senegal, dindungol le wulta. Unfortunately, dol fate jel. Yes. Bari nuwol dindungol be nun jan bifang. At least ya jele ko the Yemen sacrifice near agriculture jube just within the short period is satisfactory ko things are moving. Yeah. Something like that. Now, again, for Barrow people to hear that, is here, this guy is endearing the youth to ready. And what is wrong with that? If you are doing the right thing, why will you? Yes. What's the problem? Now, that's one thing. Secondly, another example, where he said, which again, let me see this. Ako Barrow mo Barman Futu Multi, which is a fact. Yeah. You are not Barrowman president because of Bafutuya or Canada. Take it. It's not an insult. It's not respectful. But again, you have more than understand like if you create an environment, you are living in that environment. If someone can fly from America and come to Banjul in a political rally to insult the opposition leader, and Barrow will be laughing, raising his legs. Now, if one of those children turn around even to insult you, who created that environment? The president. The president. You know, let me give you an example. In those days, ragamuffin. Dindugol came out and Seko, Bo, wicked. Sadao was traumatized because Sadao took the podium. That's the first thing he addressed. He said, Nata Bakau Dindugol Malong Munemu Boti, but wicked into Molbe Yalon Neko, Sadao Namanke wicked passing. Just shows you the mindset that he was traumatized that he was called wicked. You see, that's the environment. But that's when he explained, no, that's like an accolade. It's a Rastafarian way of saying that you are great. But the language traumatized him. But if a president sits down in Banjul, I don't want to name the person, we all know he came from America to insult. The same person was given a full program to attack the opposition leader, insult, suggest all these things. They never condemn him. We saw Mama Jalbi even after Bori is arrested, how he was insulting Bori. Yeah. Mama Jalbi. But my Fati, I think my Fati makes a similar sort of statement as well, and Ismail Assise. Huh? Yeah. No, Man, do you think that because since I saw the Criminal Offense Act being implemented, Barrow for getting aggressive, and all of them chilling Jafur. Because man, the level of attack and rudeness. Barrow said it. Criminal Offense Act bidal, the people go dugale ñun amatuñ jama. Suñ fule neex ñu saga ñu. But I think this is time to really. Ayande, you see, this is feel like I'm problem with this MPC. Barrow on nako mune sunko supare dina make sure. Now, why the Lanata opposition MPs talk for the vote? Exactly. Yes, you have worked out. It's a selective law. But they are protected there, Suleiman. You let protect of them.
So because man depuis ma gisee ak boobu génn daal I see Barrow intensive man Barrow a monster because a monster minister sami nekk a monster advisor sami nekk a monster they all turn to a monster. Yeah. Ba pare di nga leneen lu Bori Touré wax time ngeen dem. Umo wax about registration birth certificate yu ñu wécc. Muy wax about voter registration outside the jurisdiction of Gambia, voter card registration on all those things. Muy fofu la waxe mbiri fitno. Mu ne technically ñu be fitno wulinda kam kan ñanta parela. Because we all know that they don't leneen lu government bi day ragal wax mooy nañ make sure ne election is free and fair dañ ko ragal. Yes. Now dang dégg nga recently Amat Bah commencé waat na muy wax ne nañ taxaw fii police nañ taxaw fii nañ suñ doom yi nañ jóge fële ñëw already doon nañ di wax that message te ndey kenn waxut ne amut Gambian ci dëkka over the borders. Exactly. We also one ndey Gambian ci lu ñu war a laaj seen bopp why is it only NPP ñoo bëgg a ñooyu ñëw jeex na tak dan la NPP bi ndax Gambian ci nekk foofu dañ leen dee consider for anything else. Why is it rek lañ dee dem di leen register ne seen carte yi dañ seen because last election la ne ñooñu suñ bëggee su leen jaralee pour ñëw saane nit su nguuri Gambia neexoon nañ Gambia lañ doon dëkkaa seen jëkkër yi jeex na tak te ni ko ñëwal seen boppa saanel ko dañoo fen dañ ko dee ubbi yoon pour register foreigners te lii yëpp la Embalo doon def Macky Sall nekkaat fa amul te this time can te soo bàyyi xel last election the northern part of Sénégal bi moom lañ gën a exploit Yaya Jammeh southern part of Sénégal bi la gënoon a exploit because pour ñoom northern part of Sénégal bi lañ gën a am links and then fa lañ gën a exploit bon Bori Touré lu mu wax the choice of words in certain areas like living jàppee woo ko saaga but it's not it's disrespectful. Why again? It's the environment they operate. Because send minister yeb dañoo saga, dañoo contract nit ñi di saga. Chicken coming home to be roasted, right? Wow. Environment ñu ko créer. Su Barrow mu ñe tok di wax ne ndax xamuñ ne moom moo nekk government policy ronam lay nekk yëpp na loole na ragal. Bon kooku moo wone indi environment boobu bu kenn blame kenn nañ ko blame whole accountable. And recently sa di threaten ne dina def lu moo def ñi war a wax taataam lu mu leen a woon mooy gën a garaaw li mu def jot na so that is also thank you te xam nga ne tries jot na moom xam na ne police yi duñ def dafa illegal di ñooñu dañ am pamit ba ma leen gaasee ba ma leen tiir gaasee réglé wu so the president is violent. Yes. And then when you are a violent president, you create a violent environment because people have to be violent to react. This is getting extremely interesting. Quite a lot of comments coming, some names coming up. Most of them coming through Facebook comment box. A lot of people are on YouTube watching, more people on YouTube than Facebook. But I'd like to hear your comments. You know, a lot of some VIPs are watching on YouTube. Please share your thoughts. Very important. Leon F. My video B. So time them a lot. You know, been here for almost 2 hours. Leon F. My video B. Balanyo the final analysis of your thoughts how to resolve this. Thank you all very much for your comments and contribution. I'm not I don't know if you keep an eye on the comment box. A lot of interesting things they say in here, you know. So thank you all for your comment. I wish I can read all of them. We want to put some points across Mota, you know, then help also. Thank you all for your comments. So Leon F. Mai, let's have a little listen to the video because video B, it is very important to the extent that because the message we are saying here, the family message be is going across. Message be so me behamne linga wa or linga dev is making somebody paranoid or somebody angry because towards the end, you know, walang comforter at the end coming that sort of, you know, that tells you something is not, you know. So just bear with me, guys. We will play this short video and then you can have a little listens and make your judgment and we'll share our final thoughts and then take a leave of you. Bear with me. But at that time, there was no social media, nothing. The papers that were there
where if I can remember, the Asantix Manes, the government paper, and a few others. There was no social media, there was no television and all these things. Those were quiet moments. But I happened to come in at a time when social media is active. Everybody can just sit in their houses, especially those in Europe. I know America, they have big apartments. I'm very familiar with that. But those in Europe just sit in a 2-meter apartment and just, if they eat until their stomach is full, I said it. They are the ones spending the $775 million. You know, they will eat until they are full, they pick their mobile, and everybody is a journalist. It's not appropriate. You know, when I say this, I get angry. Not because it's directed at me personally. It's the country I am seeing. It's the country. That was the governor of the Republic of the Gambia. Because he's saying, I see the country. Those people also see the country. It's lying. Nonsense. And you see the arrogance in telling Afo. Yes. Mustafa, can you please send me the video? Yeah, I will do. In telling Afo. Saying that I'm consciously. Suleiman, this is serious. A governor of central bank. This is serious. This is serious. Yeah, what to be done alone. Legally, of my final thoughts, resolution solves. Your thoughts on how to resolve everything. We know you're going to say we have to unseat the sitting government, but give us taxes. Join you pay bohamne, on your final thoughts about our topic title today, democracy on the watch, security, governance, freedoms in the Gambia. Your final thoughts, thoughts on that. So, no, government. Resolutions, yes. Government. Du gëna important fii mooy la fa am reason lu tax ñu advocate on at ñëpp d'accord si ne bu kenn toog lu ëppa ñaari appa 2 times Sadawda so understand the political history of Gambia lu bari lu yaaxu ron Sadawda mooy after 2 times xam nga developing country so yàggee rek danga entrench so entrenché lañ dee wéeru si ay askan doo dee wéeroo si nit ñi danga dem be daanaka sa interest nit ñi representative loo ko danga am representative ñu ñan nga represent danga dem be xam ne carte du la fa génne di entrench because lana tax dëkk yoo xam ne ñu ngi evolve in democracy ñu ko dee def mooy di level of awareness waxuma jànga am na ñu jàng tax amuñ awareness melut noonu soo gisee America ñu am tout temps because ba tey ñoom tam seen level of awareness nekku fa United Kingdom dañ evolve to their politics to the extent of musu ñoo need time limit xam nga lu tax anytime mun nañoo génne prime minister. Yes, in the UK. In one time, mun nañoo am 5 prime ministers. Yes. Even in Norway, also, we don't have time limits. Di nga gis ne because of parliament and then jege people and people ñooy determine kuy nekk prime minister direct. But in a presidential setting, institutions yi do independent totally. The president be moo dee appoint president mooy def lii then lu ñoo wax incumbent power dafa ñoo nekk reality su ko bëggee abuse daf ko abuse or dañ ko abuse ranam sax du si mun dara te su nekkee ne two term am na lu mu dee def mooy dafa def possibilities of change gën a possible bu te su change su transfer power dee am am na ñaari affaire lu mu dee def dina tax ñu amutoon power am power ñu test leen ñoom tam ñu mun a impact mun a influence c'est after two term beneen
mbootaay dina am possibility ma jox example of Ghana tey soo gisee Ghana tey ñu ngi advance lu bari mooy depuis bu ñu jógee multi party démocratie ñu ngi gis ne mu ngi move to one to another every ku si am 1 term or 2 term so bàyyi xel beneen parti di jël now people are more kind of responsive. I'm hoping that they can bring about change to the ballot box, elect their candidate, but again they can be patient to put her term bi jeex pour ñu gën a am chance yaa ngi gis loolu bon loolu mu ngi indi stability as well léegi nag suñ gisee koo xam ne ñetti at lañ waxante woon moom and let me say this regardless of who intervene mom more amount choice to make just the situation that is developing in Senegal the president am not choice to make 3 years mu ne lu mu bugg a def te kenn santu ko ko lu ko santoon yëpp mun na ko 3 years bi ñu continue waaye mu am 1 term mu taxaw waat wax ne man 2 term kenn du fi defaa li mu génn si 1 term 2 term bi léegi mu ne faa dem 3 term waaye fan yi maa ko doon wax Gambie si dégg ngeen mu ne man sax suñu ma li fi ne naa am 4 term naa am 5 term mu ngee door di jaay di idea ne dafa bëgg a toog indefinite te gis nga président bu toog 2 term doyu la bon yow nekkuloo ni nit ñi nga fa nekkal sa boppa ak kabudu nga fa nekkal léegi nit ñi si boppam ñoom ñoo wax buñ demee si constitutional review bi nit ñi ñoo wax luñ gën a wax d'accord mooy ne 2 term luñ gën a d'accord Gambia mooy 2 term bon loolu bon woon na ñu ne kii crime suñ commit at ñum def seen boor ñoo ragal ne su demee dañooy ñàkk seen taranga suñ su demee moom si boppam dina mujjee dem kaso di jubadi lu mu def nekkalu fi Gambien si boppam la fi nekkal now situation boobu ne nekkul ne nit ñi la fa toogal waaye léegi la fa bugg a teg boppam continuer faa teg boppam ndig lu ñoo wax incumbent power moo ko amee léegi mu ngi jël loolu resources yëpp pour jaxase ñu mu ngi jël loolu la taxaw bon liggéeyut réew mi naaw loolu nag des na si Gambien bi moo ko mën a wécc du ma ne political parties yi because political parties yi Gambien lañ te ay Gambien ñoo leen a war a support su nekkee ne déggu nañ amul amount of money bu mun a stop amount of resources bu mun a stop Gambia and bring about change te gis nga one thing lu ma regrettul ne xeex nañ yaa jame génn fi duñ ko musa regret because dañ indi change boo xam ne dafa garanti suñ life te baro suñ ko bàyyi su nekkul ne ñun luñ jànga si nguuri yaa jame taxaw bañ ko baro ni ko mu teg ñu ko but ñun tam su nekkee ne liggéey nañ loolu am nañ ko démocratie bi su mutut sax ñun ñoo liggéey environment bi ba nga xam ne dinañ am right pour def ko bon nañ ko use fruitfully buñ nangu nguur gi change any other way apart from to democratize this thing because nguur bi su génnee from democracy dugga si soldat yi wala uprising or any other way dinañ gën a dellu gannaaw because dañ am pour fixaat loolu waaye tey dinañ am luñ mun a ñàkk a d'accord dinañ am ba juróomi parti nañ ko am si opposition bi ku mënut a gis nag benn si juróom yooyu pour support bon yow demal support Barrow ni support Barrow nga bëgg a support because su mënumaa gis lan evidence bu ñu am si 10 years yi ne Barrow génn na si kenn ku ko wax rek bu la kenn bul dégg nit ki lu mu wax yéena yow sa xel moo ko mutale buñ fàtte nag lu yaaxu si réew mi du Barrow ko yaaxade dafa am ñum si àndal waaye xam nga nit si boppam rawatina nit ku ñuul sàcckat bi nekkee mbokkaam bugg na koo nuba tapalekat bi su nekkee mbokkaam bugg na koo nuba waaye bugg naa joxoñ keneen te lu buy bon suy am te ñoom dalu ko wala mu ngi seen njëriñoo dina ne mu
di gis nañ ko si struggle bi buñ demee ba jaayaa du dugg seen kër yi si lañ doon ne ha bon njëkkate yaaya baaxul si ñoom waaye xamoon ne bu nuñ koo gis ni jaayaa këri jàmbur yi la doon dugal egga nañ foofu nag Gambian bu ne tey baro dugul suma kër bariwut ndik coono bu fa nekk ndik soone suma kër rek xëy na sa jabar ak say doom waaye ñoom ñuy sàcc di tapale sax seen njaboot yi seen extended family ñu ngee toro am na presidential advisor boo xam ne mu ngi daw dem India lu tax mu daw dem India su hospitalu Gambia baaxoon na daw dem India si xaalisi askan bi lañ koo faje kooku su ñëwee na leen nguur gi baax na kooku boppam lay waxal ñu ngi xam ne seen doom yi school yu ñu leen dugal benn seen doom nekkul si public school seen jabar yi duñ dem si suñ hospital seen doom yi duñ dem seen hospital seen doom yi bala ñoo wàcce school sax ñu génnee leen te xam nga buñ doon wax ne waa doomi jawara yi wala doomi naka PPP dañ doon ñëw Europe dañoo def li maa la ne su ñëwoon Europe tam dëkkuñu woon seen këri bàyyi ñii dañoo jënd kër Europe jënd kër Canada jënd kër feneen seen doom yi di fa lifin seen doom yi mun a jàng sax nañ leen fayal pour dem jàngi te loolu yëpp suñu alal la jóge ñëpp gis nañ budget bu nekk su génnee duñ dee consider nit ñi waaw su loolu yëpp nekkee problème bun ñun lan moo ñu war a xaajale mun nañoo am different bugga si opposition bi ban demal support loolu te support opposition bi tam amut si ne man de benn soirée la support demal nga waxtaan askan bi na njëkkee sa njaboot na njëkkee sa kër na njëkkee sa dëkkandoo na njëkkee loolu mooy indi wecci bi bu boobaa benn amount of propaganda du mun a wecci anything te naa wax Gambian si one thing comme niñ ko fa waxee government bi su continuer fitna na am lana tax fitna di am ma setal ko xam nga complacency bon dañoo jàppane mu ñun luñ def rek si élection jotee nañ ko win because luñ def nu mu bonee nii nit ñi ñu toroxee ni soonee ni yëpp ñu win elections bon dañoo luñ def rek dañoo gën a def audit report yaa ngi fi lu nekkaan fi gisuñ ñu xeex corruption kenn du xeex corruption dem doo dem maali tout ba gis kenn ku fa dugg corruption docteur Banja bu ñoo wax dañ ko arrangé pour cover up corruption bi si boppam ñu sacrifice ko mu ngi nii ECOWAS bon amul benn nit buñ punish amul benn drug cartel bu mag booy dégg ne tëj nañ ko kaso dañ ko jox bail sax waaye suñ doom yi ñoo xam ne society ci boppam moo leen fail ëppa doole bi government bi ñoo leen fail tey soo demee maali tout ñoo fa nekk ñu ngi remind win waxuma la maali tout sax de remind win ñu ngi seen yelleef joxuñ leen ko xale yi kuñ ci jàppee benn kilo jàmba di nga fa nekk 1 year 2 years te attemuñ la te luñ wax si loi mooy ne presumption of innocence now su nit ki toogee ñaari at yow présumé innocent ti borom di produire loo su code bi moo mun a déterminer ndax guilty na loi mun ngaa jàppee nit ñaari kilo waaye taxul mu guilty circonstance ak leneen yëpp mu ngi si donc dafa war dañ ko test si si code bi loolu lañ wax suñ démocratie bon ñu fa am ñaari at ñetti at ñeneenti at te for 8 years mënuñoo génnee li lana tax because of seen doom yi suñ comité crime duñ fa dem ñoom ñu ngi comité crime duñ fa dem seen mbokk yi su comité crime duñ fa dem am na benn boy Paul bu populaire koo xam ne mu ngi rey jigéen bu mu nekkaloon mu ngi nii di dox dëkk bi di génn di wax li fi nam dara téew ko nig lan mu ngi support NPP naaw lii yëpp mooy di dégg lii mooy dëgg bi kenn sosu fi dara naaw nag soo demee nag su nekkee ne def nañ suñ liggéey suñ njaboot yi suñ askan bee yëpp muy base muy fu mu munti nekk maa la de kenn du dégg waxi xeet bi yëpp du dara gannaaw xaaja lañ kenn du góob ne opposition bi dañ bugg a ekkati fitna naka la nit buggee jël government ekkati fitna arrangé wu ko ñoom ñoo bugg a ekkati fitna si kaw nit ñi mooy ekkati fitna bi mooy ñoo bugg a def loo xam ne dañoo not nit ñi bugg a nit ñi toog banka seen loxo naa la wax dara Gambian bi bu ko kenn underestimate we are not generous to ourselves suñ boppa
nekkul ne bëgguñ suñ boppa waaye am na lu nekk si Gambia bi sax duy nangoo jël loo xam ne lu mun la lu mu xam la 22 years of dictatorship dëkk yuñ dugga yëpp dëkk coodi fii kenn si ñoom génnul si dictatorship dañ mujjee si civil war but Gambia génn na 22 years dictatorship without go to civil war te bu kenn jël crédit bi jox ko ECOWAS because suñ indi wutoon suñ issue to the level buñ ko indi ECOWAS duñ doon ñëw ana réew yi yëpp ñu ngi nii di dugal kasaar da nga fay dégg ECOWAS but am na lu Gambien si def ba mun a tax ba ekkati ECOWAS mun a jóg 22 years ECOWAS intervene te xam nañ ne yow lu nekk Gambia dictatorship la xam nañ lu nekk de Gambia du démocratie xam nañ ne human rights abuses mu ngi am even crimes against humanity mu ngi am Gambia even seen doomi réew yi Ghana yooyu ñu ngi leen a rey ñuy nangu compensation of $500,000 bon Gambien si ñoo ko liggéey demal yeneen réew yi muy Zimbabwe muy Cameroon ak feneen dictatorship mu fa dañoo toog Gambien si dictatorship depuis day one ba 22 years bi jeex dañ ko xeex am na ñu ko xeex am na ñu ko jàppale wax am na ñu ko xeex bon su nekkee ne nag liggéey nañ ba nekk si luñ nekk tey la gën a yomba pour indi wécci bon buñ nangu fitna nekk luy wécci suñ nguur waaye na nekk loo xam ne suñ coobare la loo xam ne fa progressive démocratie lañ jël wécci suñ nguur mun nañ ko bu ñu kenn gëm loo ne mënut a am waaw because am na ñu bari ñu am kaddu ñoo xam ne government bi la ñoo waxal waaye bañ a génn ne government bi la ñoo waxal waaye ku dem sample Gambien si saa yu ne ko soo sampulee Gambien dañ naa ne dañ doylu waaye nag léegi nag ultimately dëgg la Gambien si ñoo ko mun a wécci waaye nag Gambien si dañ am lu leen a jiitu pour ñu wécci ko moo tax opposition bi nag am waar bu ëppa ñeneen ñi ñun suñ civil duty la ñoo def laf ñu war waaye ñoom dañ laajte pour ñu teg leen fa bon ñoom seen waar moo ëppa ñun suñ waar bon ñu ngi opposition bi tam proactive seet luñ war a def yëpp xam nañ ko kenn du fi nekk di xool beneen dëkk nii lañ ko defee nii lañ ko defee xam nañ ko bon nañ jël leadership boobu waaye pour nekk si executive rek di tanta sans di yaakaar waaye bu boobaa su government change ma nekk dara lii la opposition bi war a wécc nañ wone ne jàppa place executive taxul la nga doon loolu suñ amee government shadow cabinet la waaye dañoo xool ndax yow dañ la évaluer te soo ko mutut ñu génnee la wàccee la teg fa keneen lii yëpp lañ war a def pour mun a indi wécci waaye wécci mun naa am si jàmma waaye jàmma jooju foog ñu wone ne pare nañ ko soo paree xam nga su la nit bëggee bulli nit bëgg laa dóor su xamee ne da nga pare xam nga laf ko dee xalaataat Baro nag fa la nekk léegi mu ngeen seet nu moo continuer su amul nu moo demee Moustapha maa ngi ko wax déglu ko NPP ñu ngi am a secret candidate te mooy Yankuba Dabo GRA I tell you this Dabo Baro mu ngeen seet su ko munee def na ko def su ko mënut a def dina daw jox ko Yankuba Dabo moo tax mu pare di property bi in naka la tudd in Morocco jënd nañ property Lagos non Abuja jënd nañ property fii luñ am Sénégal daanaka yëpp génnee nañ ko soo study Embalo di nga xool Baro fan la paree dem bugga naa toog Gambie nag bu boobaa su Yankuba Dabo wii ne ba toog ba entrain mu mun a toog këram gi fajaara te këram gi fajaar man maa ko wax kañ la waaye du ne ndax dinañ dem génne na ko ñëppet di dugal ko si koot Baro xens ne yàlla ko may mu ngi dunda bés bi dina ñëw nañ ko dugal si koot Amin. nañ ko dugal si koot man maa la ko kon mu ngi am kër Morocco am na kër Morocco and I said this about 2 years ago I had this information that the same company that facilitated the property villa for pour kii Macky Sall ku toppatoo loolu mu ngi négocier Amat Ba moo ko jiitu woon moo taxoon Amat Ba doon dem Morocco after moom mu dem Morocco mu jógee fi dafa dem private visit Morocco léegi lu laa gën a woon evidence bi tey lañ ma confirmer ne ma dégg léegi am na bu mu indee di ambassadeur gis nga ambassadeur yi dañ gën a magante mu génnee Qatar
génne that ambassador dama dee fàtte santam waaye mooy brother ku nekk social security Malang something génne ko Qatar yóbbu ko Morocco kooku family friend am la ñoom ñoo magandoo ba tey jabari kooku la jël def ko maritime agency mooy ron di maritime agency la ñu ngi dugal xaalis bu bari di jël Gambian flag of convenience di ko jox dooji company si léegi mu ngi dem saa yu nekk mu ngi ut reasons Fatoumata Bah Barrow saa yu nekk mu ngi Morocco Barrow su amee opportunity dem Morocco lii yëpp foofu moo dem noppale ko ngum su nekkee ne gis na ne du mun a dem Yankuba Dabo toogal ko fa pour mu mun a am freedom bi toog Fajara si kër goo xam ne am na ñuy xayma ne ëpp na $5 million lu moo sampa ëpp na $5 million si loo xam ne moom laaj bi moomu ko xaalis boobu yëpp fu mu ko jëlee nañ ko lijjanti soobee yàlla. Thank you, Mustafa. I'm not solo. I'm not coffee one there. Somebody's saying he's got a compound in Hull, just after Leeds, if you go past Leeds. Fatoumata Bah Barrow, I'm not an agent, a family member, who gender rundown properties, because renovate, because jai. And most of the contractors working for her, they are Polish and Eastern Europeans. Some interesting comments, I'm going to Holden. Tomorrow I'm in Holden. Before Suleiman, this Eastern European thing, I just wanted to reflect because I remember the Sumadan New Gambia after 2019, village trend bobo. Sometimes the flight land in Guinea-Bissau, they've done faced up at police. Well, then started the and all this. And I was wondering, why are these Eastern Europeans in Guinea-Bissau? Wow. Because studied in Eastern Europe, I mean, those people, so it was. Sister Nate, Gambia, Africa, we saw drug deals, drug cartel, didn't they understand? Drug cartel funga build infrastructure to launder the money. I'm not Gambian contractors. You have the contract, government contract for cheaper. Do you know how they pay for it? Because that contract is a front in order to launder money. Their companies are run as to launder money. This guy that those Eastern European flight tip, yes. The front is the tourism, but it's a way to launder money. And in fact, taxes them to traffic this thing. In the Jawara days, let me tell you this. There was a flight called Gambia Air Settle. Yeah, I remember that. Yes, big time. Flight Bobula Ramsey Diab Amal accident Casamas. That flight was owned by Pakistani. Time of heroin. Mode joge Afghanistan to Pakistan. No Gambia. Through many things. Bepe London money through Gambia Air Settle. Gambia Air Settle used to fly to Mauritania, I think Bissau and Casamas. It was an infrastructure. Their head office, one of their offices was in Bakau. Drug trafficking in heroin. It's this is what transpires. In the Jawara government, it was not the government Sibopam, but there were people in very high places involved. But in the Barrow government is part of a way. La fa bokasi ninde ame alel. Mota ñom ñep so xolé they are linked to the godfather moy Moussa Dramé koy xamné moy di treasurer for NPP. Alel bu ñoo saxé ci nguur gi, alel bu drug trafficking, alel tapalé yep su ñëwé ñu ngi jox sen wala to lu fin. Petroleum deals, every crime bo dégga. And to say Ahmad Bah would be part of Torohale Gambi, Domi Gambia, and if you forget Domi Gambia, it's sad. Yeah. Can be part of Torohale Gambia, part of Gambia, the destroyer. Ahmad Bah can be part of that. No, it's sad. I'm sorry, but your final thoughts, then observation day before we go. Yeah, man, dama buga wax Suleiman Jerejef definitely.
it's always good to have you with your expertise, your analysis, and then pour dimbale ñu pour gëna break down things pour nit ñi gën ko mëna understand and information bi tamit gëna. Thanks a lot, definitely, because you know, they're busy with time and everything, but you managed to make it to help our people understand, because non rek lañ mëna continuer xeex bi non rek la mëna gëna démé di mo nit ñi xam mu gëna leer di mo nit ñi understand muy gëna ré, because sometimes so they wax nit ñi duñ ko dey understand. Ba pare one lesson la lan bi suma yaay ñëwé this time, and then ma ko talal local lifini, and I was in fact coming the local language lifini, and then of course member caring, and then this other guy Pamane, and I put it on suma deme ligay mu ko deglu suma revenu di malaj dama ne diga xaalis yi nuwa di compter yo Gambia diga de xaalis ay nga manako yes xaalis yi mo compter diga, and at some point suma revenu way ñun yi yeb dañ ko dé dega ñi yeb lifini ko, so I realized ne ñun information bi ñoo am outside suñ nit ñi sax amuñ ko, because the access is not there, because when you Gambia they doguma la gis nga li la don explain ne positive sen volunteers yi dañoo dem si bantaba bi 10 people ñu tok wax yeen si lifin won len xaliss wax len di yep, and ñoñu dañ ko dé xam bet ñoom dem di ko casquet dañoo dem di ko wax ñeneen bala nga dem jël political rally mu cost la hundreds of thousands te yow sa supporters rek ñoo fa nekka, you are not listening. Why not take that 100,000? I mean, facilitate your these things to reach out. Yeah, that's how it works. Sister Sami suñ ko kole mu ne hey yéen lu xew Gambia yow lu, and she will explain as well to ñoo ñu ne lii lañ wa lii and léegi sax suma ko kole dafa ne hey maa ngi doon déglu maa ngi taal paamande maa ngi taal membe kere xam nga, so she become part of that process pour mun a gën a understand, even though yaaga na nekk opposition, but léegi la gonna understand half the tool pour mun ko lifin. Suleiman, I'm just saying again, because I'm not time with them, thank you so much, Jeff, and I hope we will be able to have you to go deeper, because I'm looking at Mustafa Nyungewa if it drocky, maybe that could be very interesting to look at, because I see the family dekabi the yahundik affair drocky, and Suleiman has been writing a lot on that. Especially swing hale ñoo ñaka ni si drug bi, because to just prison si but drugs si tamit. They just want Jeff for your time and everything. One thing I think déglu kat yi, and thank you all of you ñu ñoo déglu jërë leen jëf ñi comment ñi binda ak luñ dé wax rek ngeen jégal ñu dañ dé bëgg jël comment ci waaye dañ dé bëgg tamit ngeen am information, parce que wala ng dé am ñi di likes of Suleiman and guessing ñoo ici bala leen dé am daf légui lé jël time they are busy, suñ leen amé dañ dé bëgg exhaust opportunity bi ngeen am tool ci den nga xamné another time we can take it ci comment ci Mustafa daf dé bëgg dem daf dé dem di comment di jékal. Why one thing Suleiman wax na ko fi mooy ne am nañ choice, bu kenn wax ne man de bëgguma Baro de waaye dama xamul kan laay dama xam amul kuma sanil o amuñ candidate, bu ko kenn wax. soo buggee ne Baro nga bëgg a sànni rek honestal nga ne Baro laa bëgg a sànnil, waaye at least Suleiman wax at least 5 candidates am nañ leen ñu nga mun a choose. li ñoo wax rek mooy ne everybody not Baro, because boobu mooy stratégie. Ba pare Suleiman mu ngi benn lu important ne buñ nangu démocratie bi ñun ñoo ko xeex, kenn xeexaluñu ko 22 years. Suleiman, we were all in the struggle. Mustafa, all these people xam nañ naka la mel, xam nañ naka la métti woon, xam nañ naka la difficult woon. ñeneen seen famille ñoo dee duñ mun a dem Gambia, ñeneen ñi mënuñ ta dugg a Gambia, ñeneen ñi mënuñ ta dem Gambia, ñeneen seen yaay réer nañ, seen mag gi seen papa yi mënuñ ta dem Gambia, ñeneen ñi téye nañ leen, rey nañ leen. ñun gis nañ loolu yépp, nañ leen meeg sone garder nañ démocratie bi, ñun rek a ko mën a garder. Baro mënuñu koo garder loo, police yi mënuñu koo garder loo, ñun rek a ko mën a garder. And loolu la Suleiman on ko very clear ne ñun ñoo ko mën a garder buñ nangu démocratie bi wecci to dictatorship, because yoon boobu lañ gis, loon boobu lañ door a di gis. Démocratie nag du dee just like that, du dee toog rek déedéet, comme niñ ko gisee ni ndanka dafa yoot, ndanka ñu jël su voice yi suñ dooree noppi rek mu gën a dëgër, suñ jëlee ñu allow leen ñu jël suñ right yi suñ doole yi leen suñ right restrict ko rek mu gën a dëgër, suñ toogatee ñu bàyyi leen rek ñu jël seen doole bi teg ko suñ kaw noot ñu, that's it, den dugga nañ dictatorship ba pare.
non la démocratie dee du dee pam rek ñu toog ne fu mu nekk ni Gambie dee démocratie dina déedéet ñu te ñu ngi koo gis mu ngee yoot président buy war a toog di saaga nit yoo xam ne ñoo ko fal di ko fay di ko dundal moo jabootam bi ba pare Sulema wax na fi le rob in fact I'm very interested in that ne su setee ñoo ko setal ñuy toog mu ñoo saaga kon war nañoo xam ne waxtu bi jot na pour ñu tàggatoo kooku soo àndee xarit sax mu doo di la tirit yenn façon titi di la def yoo xam ne rafetut ñaaw na fana xarit boobu di nga taagoo moom foofu lañ àggaa Barrow dañ war a taagoo moom te taagoo moom si kaw jaama parce que Souleymane wax na beneen ting tamit ne président boo xam ne bugga ngaa toog mu daan 2 term den yow amuloo interest nit yi te Barrow foofu lañ am Barrow jeexal na 2026 fa la am ñun Gambien ñoo ne supportuñ 3rd term Barrow mu ne moom pare naa toog ba 5th term léegi ñun si nañ ko woon si suñ karta yi 2026 ne ko duñ la saanil doy na because ñun loolu ñoo ko mën a def so léegi dama bëgg a wax ne Gambien si biir Gambia ak ñun ñu nekk si diaspora bi dañ war a jóg taxaw ku nekk ne di nga saanil ku nekk ba mu des Barrow because foofu lañ war a xeexee ñun ñëpp gis nañ lii xew umput kenn ñëpp a nekk social media soo nekkul Facebook yaa nga TikTok soo nekkul TikTok yaa nga Facebook soo nekkul Facebook yaa nga Instagram ñu ngi gis yëpp online media baa ngi ne fak information moom ñaakuñ ko pour lii xew si dëkk bi buñ alaaw ragali dictator because Barrow door na tànkay ba tax ñu jël suñ future moo géej ko 22 years xeex nañ àddina si yëpp tagañu Barrow jël suñ victory bi sàcca ko jël ko delloo waat ko jox ko delloo ko AFPRC daf ko jël delloo ko kak situation boobu lañ nekk nañ takku ñu jëlaat ko si loxoom yóbbu ko fi ñu bugg a yóbbu loolu laa wax dañ war a continuer di wax dañ war a continuer di question dañ war a continuer di xool suñ di da si accountable time bi dafa jot pour ñu takku so maa ngi wax ñëpp jëree leen jëf dëkk bi suñ dëkk la man de dama de wax nit ñi ne awma fen fu dul Gambia de dëgg la Norway laa dëkk fii maa ngi suma Norwegian citizen waaye Gambia rek laa am awma fen fu dul Gambia so dañ war a sàmm loolu maa ngi wax ñëpp jërëjëf again Souleymane jërëjëf si waxtu bu nekk nga make sure ne programme bi am na make sure ne Thiès nga ñëpp speaker si guest yeeg ñun ñëpp ñuy comment ñëpp make sure ne nga jërëjëf di wax suma co panelist yi tamit again ñoom Souleymane Jeng ñu fi munta nekk tey Sol Baji Aziz Bamba Mass and then di waxati jërëjëf rek Souleymane si ñëw bi mu fi ñëw an yéen ñëpp yéen ñu nekka ñun di déglu di comment ñu ngi leen wax jërë leen jëf waxtu bi daal jot na pour ñu continuer xeex bi buñ give up si suñ dëkk bi ñoo ko moom ñoo ko war a liggéey su baaxee ñun la baaxal su bonee ñun la baaxal ñun rek a ko mun a liggéey kenn mënu ko liggéey jërë leen jëf. am na solo Ndeye. I've got a little update here about our football fans. Bournemouth 0, Chelsea 0, Tottenham 2, Brentford 0, Man City 3, Sunderland 0, Newcastle 2, Burnley 1, Everton 3, Nottingham Forest 0, Aston Villa 2, Arsenal 1. So it's we lost today. Arsenal lost today. Arsenal. So my City is winning today. Leeds United 3, Liverpool 3. So Liverpool 3, Leeds United 3. Those Arsenal, I'm just saying hello to those Arsenal supporters, the king of football. Right, for and on behalf of all our team here, thank you all for your time, energy, and effort. All the comments is much appreciated and obliged. This civic education program is a weekly program on Sky Power. It comes 1700 UK time and Gambian time, or on every week 1700 hours on a Saturday. So for and on behalf of all the team, this is a special thanks and appreciation to you all. I would like to take this opportunity and time to say thank you all for listening and watching. Thank you for your comments and contribution. Thank you for sharing the program as well. Till we come your way, same place, same time, Sky Power Radio and TV services. Mustafa Jame behind the scene. Greetings.